Бонжур. 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 Всем привет. Бро Комрад. Бонжур. Белла. Бонжур. Сайленс. Бонжур. Всем бонжур. Спасибо за поздравления с 8 марта. Кто это такая Марта, блин? Почему она 8-я? И кто будет дальше? 9-го будет Света? Или кто? Непонятно абсолютно. Maybe. Don't know exactly. А по поводу Хогвартса, я думаю, нет. Я думаю, нет. Игра большая, для нее нужно будет очень много времени выделять. Только если мне скучно станет, я захочу поговорить и захочу поиграть именно в Хогвартс. Тогда, может быть, да. Так я для себя ее чисто ставила. Поэтому побегать там, попрыгать. Ой. Все, спать хочу. Все, спать хочу. Вот. И немножко непривычно осознавать, что у нас закончились гоночки, потому что мы играли в них так долго, что это уже, знаете, вошло в привычку. Ты что такое, я слился? Наверное, потому что ты болеешь, нет? Наверное. Вот, но гоночки закончились в понедельник, спустя 8 часов стрима внезапного. И теперь можно переходить к каким-то другим играм, успокаиваться, так сказать, в темпе игр и, в принципе, больше никуда не гнать, потому что Underground, Underground, Need for Speed очень хотелось пройти. Ой, ну, спаун соплезик, привет! Виктор Ампер, привет. Неожиданно гонщики закончились. Я устроил вчера праздник, шашлык жарили и торты всех угощал. А мне? А мне? Кто вот этими руками прошел игру? Вот этими своими, с длинными ноготочками? Кто? Где мой шашлык? Где мой торт вообще? Я не поняла, это что такое, Бронштейн? Офигеть, офигевший. Тебе желаю выздоравливать. Жопа. Дай мне шашлык и торт. Мне нужен шашлык и торт. Сейчас я прозеваюсь. Подождите. В общем, очень странно. Я просто, когда запускаю стрим, начинаю зевать. У меня рефлекс. Как у собачки. В общем, есть такая игра, называется «Катя Дождь». Я ее нашла в Стиме, когда были распродажи всяких Little Detective Games, и я ее добавила. А потом мне подарил ее Виктор Ампер. Вот так вот в жизни все работает. Сейчас я хочу зайти на страничку в магазине. Вообще, originally этот квест, по-моему, в 2016 году был выпущен, а потом вышел Director's Cut в 2021 году. И оценки у игры супер классные внезапно. Так что, может быть, нас ожидает что-то супер годное, а может быть и нет. Не всегда классные оценки значит, что все супер хорошо и интересно. Вот, надо проверять. Вот, но тем не менее, оценки у нее классные. Есть ощущение, что я ее даже как-то слышала какое-то время. Что тоже она классная. Ну, не знаю, будем смотреть. И к тому же она... Да что такое? К тому же она не особо длительная. На How Long to Beat. На How Long to Beat максимум ее можно пройти за 8 часов. Ну, по-нашему, за 2 стрима. Кураж, привет. Привет, Аксон. В общем, у нас сегодня план Кэти Рейн. Еще... Ладно, я не буду говорить. А то это будет некрасиво.
За один стрим пройдем, только если он не 8 часов будет длиться. Хватит зевать, боже, прекрати, женщина. Чуть не нажимала Хогвартс Легаси, надо отставить иконку. Так, Катя Рейн. Я ничего не устанавливала, точнее, ничего не проверяла. Сейчас будем стрим настраивать вместе с вами. Ноготочки, кстати, реально длинные уже такие. Что этот? Ну, прекрати зевать! Я не могу просто. Я когда зеваю, на себя зляться начинаю. Короче, говорю, ноготочки реально злые, длинные, и в гонках было очень неудобно иногда жимать кнопку назад, когда газуешь. Одна из причин, почему я в гонках не тормозила. Это потому, что мне было неудобно нажимать кнопку назад из-за длинных ногтей. Вот. Ну, об этом уже кто смотрел гонки, не узнает. А у меня тихо играла в основном. Помимо той информации, что вы ее не видите. Сейчас посмотрю настройки. А тут их особо-то и нет. Ну, я думаю, что раз выпустили директорская в 2021 году, то с ней все нормально, и как бы разрешение экрана тоже все в порядке с ним. Всем привет. Давно не виделись. Вот прям вот так. Так что сегодня вы будете не только слышать мои сопления, но и видеть, как я нос вытираю, все вот такое. Считаешь, что некрасиво говорить, что сегодня праздничный стрим в честь... Все. В честь в этом ничего красивого. Или нет, хотел сказать. Абсолютно не это. Так, а я еще хочу вот это добавить. Вот. Добавила. Ну, пусть оно тут невзначай так повисит, поболтается. Ну, что? Пусть болтается. Вот, я надеюсь, игра озвучена, потому что не хочу ничего читать. Вам все видно. И чат есть. Отлично. Hey, you. Hey. А вам не видно, да? Нам надо с вами переехать ниже. Мы можем это сейчас God, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate. О, thank you very much. Да просто нам нужно с вами пониже переехать. А еще, подожди. Уи, поехали. Смотрите, я научилась, кстати, что... Точнее, я не научилась, там просто OBS начала мне давать возможность наконец-то двигать все, как я хочу. Только вот мы прилипаем теперь к углу, а к углу прилипать я не хочу. Давайте сегодня здесь посидим. Чпок. Надо чуть-чуть отодвинуть, подождите. Ну, не липни. Вот так вот. Норм? В целом норм. Продолжите. I had a thing I wanted to tell you. Какая-то Нэнси Дрю с нами сидит. This room sure looks different when it's spinning. So I was browsing through the used book ads in the paper when I... Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Wait, hear me out. So I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and... По сюжету главной героини умирает дедушка, и она хочет разведать причину его смерти, и вообще все закручивается. Joseph Rain. What did you just say? You knew him, right? I knew it. I knew you'd know him. Так. Это мой дед. А вам не сделать громче случайно? Yeah, he is
Настя, с праздником 8 марта. Счастья и благополучия тебе, наша чудесная стримериса молодеса. Стримериса молодеса, спасибо большое, Марталикс. Очень приятно за большую поддержку и за, конечно же, теплые слова. Спасибо тебе большое. Thank you very, really much. Бан прилетел, а деньга уже заработана. Ну, я потом как дурак сижу, вырезаю все эти звуки за алерты, которые прилетают. Но я не против их вырезать. А я опять смайликов не вижу, кстати. Я хочу видеть смайлики. Сейчас я сделаю так, как делала на гоночке. Марталикс, ты все-таки пришел? Ты все-таки успел? Или ты заскочил, заглянул? Сейчас, чат, я вас выдвину. Ты заскочил, заглянул. Ой, тихо. Как выдвинуть чат? Сюда нажимать. И, ну, все сломалось. Вот так вот. Все, я теперь увидела, что Аксен поставил хитрую морду. Might have sort of looked you up. That is not cool, Eileen. Seriously. I just couldn't help myself. Well, one of these days you're gonna help yourself to a restraining order. I'm just telling you this as a friend. Какая-то лупа с драконом в курсоре. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay. Are you gonna go? I don't know. Good night, Eileen. Я все-таки неформалка. Я не такая, как все. Я такая особенная. Загадку она была проще, чем я думаю. Так всегда. 25 сентября 95 года. День первый. Oh, God, make it stop. Использовал, может походить взаимодействие с объектами. Подожди, красотка. О, у нас прям... У нас есть этот шокер. Я хочу погромче сделать игру. Наверное, так. Алло. Looks like Eileen left a note for me here. Hi, Kat. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E. Жесть, подруга за нас все распланировано. Распланировала. Well, I guess I should get going. I'm late enough as it is. I'm late enough. О, тут есть подсказки. Ну, ладно, иногда эти штуки, они и правда очень помогают. Там, кстати, плакат с Титаником. That movie's not out yet. It's a promo poster Eileen got for being an extra. Еще и не She tells вышел everyone who фильм. walks in here the same joke. Spoiler alert, the boat sinks. I'm fairly sure it's about some guy who falls in love with his golden retriever. Это я не знаю, что за фильм. Что за фильм, где чувак и золотистый ретривер? I think that movie is about a girl and a boy who hate each other at first and then they fall in love for no reason at all. Ну, это про любой фильм, так можно Oh, сказать. wait. That's every romantic comedy ever. А можно поконкретнее? Не знаю. Я, короче, знала только Титаник. Кровать. Eileen makes her bed with surgical precision. Чемодан. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Mildred. Oh my god, I'm gonna get her for that. I wish I could wrap up that fact and save it for Christmas. Что-то еще можно в этом углу потыкать. Honestly, she can believe in what she wants as long as she doesn't try to shove it down my throat. We meet again, Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my fault you ended up so close to my lighter. А мне надо как-то собраться или что вообще? Просто поехать? We meet again, Mr. Ой. Eileen's closet, filled to the brink with inherited clothes and Christian joy.
Давай откроем. Eileen's closet. Нет, не открывает. Color printer. Цветной Super fancy, принтер. apparently. A fact which Eileen loves to remind me of. Ого. У меня даже до сих пор черно-белый. Eileen borrowed it from school. She takes a bunch of computer classes. I'm no geek, but I know how to use one. A computer, that is. Not a geek. Ха-ха. Прокрастинатор. Получено достижение. Да ладно вы. Или я могу опоздать в итоге на дедовые похороны, что я так сижу тут, рассматриваю все. Our room phone. It's got an external line. I don't need to make any calls right now. Но только без картриджа. Сам факт того, ты можешь распечатывать цветные картинки, если нужно будет. Вот мне нужно распечатать цветные картинки, и я не знаю, как это сделать. Я не хочу идти в копи-центр для того, чтобы печатать цветные картинки. Мистер Килла, привет. Кстати, когда ты ушел на прошлом стриме, буквально минут через 45 кто-то на радио заказал Анну Асти. Так что вот, иногда бывают последствия. Причем заказал по барам, естественно. Косянчик получается. Получается так. Messy. Just the way I like it. А здесь я ничего не могу забрать. Нет. The Thing. One of my favorite horror movies. Нечто. My electric guitar. Got it cheap from a lesbian I met at a concert. Helped me get rid of my last two roommates. Я надеюсь, меня в России не забанят из-за того, что я, блядь, в эту игру играю. Pulp Fiction. Love that flick. Ай. Just some random band poster. Messy. Just the... Месси. Ну-ка, что тут еще есть? Ту-ту-ту. Расписание еще есть. Чпок. Eileen's schedule. There's a note for today. Set alarm clock for Kathy. Can't have her miss the funeral. Зеркало еще. Makeup check, hair check, horrible mood and contempt for humanity check. Такая, конечно, не такусечная просто. Сколько нам лет? Мы в общежитии живем, видимо? Или мы просто с соседкой? Ничего себе, я, конечно, крутыха. Поехали. 16 лет. Мне кажется, ей где-то, знаешь, типа 21. Just my luck. По американским версиям только-только оперившийся подросток. Do you know why I pulled you over, ma'am? Жесть, можно нагрубить. Но мы не будем так делать. Вы хотите похвалить меня за хорошее вождение? It's gotta be to compliment me on my driving, right? Trying to be a smartass, ma'am? Nobody likes a Это за smartass. мотоцикл. Кстати, You know да. how fast you were going? Yes. And Yes, sir? a smartass playing dumb. Aren't you just a perfect blend of obnoxious? I guess so. Look, I'm really sorry, officer. I'm in a huge hurry to this thing, and the road has been empty for miles. You know how it is. Well, what I do know is that the speed limit here is 65. I clocked you at 77. You're getting a ticket. Oh, to the movies? I prefer horror flicks. Regular comedian, huh? Don't quit your day job. Пина, привет. 65 миль. Это сколько в километрах? Прайс. Well, here we are after a 40-minute drive and a harebrained speeding ticket. Примерно 100. God, I really need a smoke. Does anyone object?
Вообще нормально. Guess not. Dead people rule. Просто там зануда полицейский возник, да хватит зевать. Ой. Куряга. Ну, просто смотрим, как она курит, окей. Все, покурила? No time for that now. I'm late for the funeral. Подожди, Кэт-мобиль. No, I'm not leaving just yet. No time for that. Ладно, пойдем. Ой. Здравствуйте. We are gathered here Родственники. today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so that they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Oh, Kathy, you Ради big baby, приличия just talk to библиотон бы her. поставить. Вообще никаких слез, абсолютно. Excuse me? Mrs. Rain? Have we met, Anna? You look strangely familiar. It's me. It's Catherine. Catherine who? You don't recognize me? Ну это же я, I Кэтрин. guess it's been a Какая while. Кэтрин? Ну I might be я, a bit taller than you Кэтрин. remember me. Ну что же вы, я же Кэтрин. Kathy? Bless my soul. Look at you, all grown up. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do. 6 again. плюс 15, 21. I wanna Ну, короче, know да, и everything. около 21 года, как Listen, я I'm not говорю. quite ready to leave yet, Yes. but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Добавлена новая локация. Мы тут по локациям будем кататься. Элизабет Паркер. Так. Стивен Камминс. Эрик Митчелл. Ну ладно. A family mausoleum. It says price. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Да, поэтому не приезжала к тебе 15 лет. Такая вот я классная внучка. Nah, we can talk more later at the house. Алло. You don't want to get me started. Let's just say me and the humble servants of God have a history of not getting along. Окей. А чё у меня в инвентаре? Я так и не I'm посмотрела. sorry for your loss. Thanks. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from a path of sin. Ох. 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 Ну ладно. You're not familiar with the concept of a lost cause, are you? That's where you're wrong, my child.
Anyone with the will to change can be redeemed in God's eyes. Sure thing, buddy. You've convinced me. I'll put find redemption on my bucket list. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Дружелюбный вроде чувак. Она взяла ему, нагрубила. Ну ладно. Привет, технокод. Екатерина Ивановна, вы куда там поехали-то? А мы бабушку не заберем с собой? Бабушку на мотоцикле бы прокатили. Йоу. Классно же. Нет? Ладно. О, резиденция даже. Ничего себе. У нас что там? Какая-то фамильная... Ну ладно. Я думала, фамильное поместье. Конечно, бабушки нет дома. Ты ее там оставила. Ты чё, мать? Так, у нас есть блокнот, электрошокер, пачка сигарет, зипа, церковная брошюра. Чё в I'll write блокноте? down clues in this as I find them. Угу. Фамильная хибара, да. Чисто поздороваться, забежал, скоро вернусь. Давай. Nice black leather coat. Right up my alley. Nice black leather. A mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Согласна. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. An old wheelchair. Not too dusty. Grandpa must have used it towards the end. Some kind of winter forest scene. A small table lamp. Ковер классный. Нравится. О, алло. I don't have anything to search for yet. Алло. Я не могу просто на номера звонить. I don't have anything to talk about with E right now. Может быть, Эл это для нас как Бэс? Джесс! Я застряла в своем семейном доме слэш хибаре. Помогите мне выбраться отсюда. Бабушка. Я могу на второй этаж подняться? Могу. Ой, пойдемте в гостиную. Ой, зевать хватит. Там не да, Нэнси, там. Привет, Нэнси. О, ты Oh, уже hello, дома? dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come, have a seat. We have so much to talk about. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Ей 21 год, у нее Yeah, второй I курс suppose. университета, по-моему, ее I must оставляли. ask. Have you heard anything from your На father? годик. Anything at all? No, Ну nothing или since в he bailed Америке way back что-то then. по-другому. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Хо-хо. Шерон, видимо, мама. И у нас есть опция рассказать о том, что мы поместили ее в психиатрическую клинику, или просто ничего не говорить. Да ладно. Надо было, кстати, посмотреть, сколько концовок в игре. Блин, сори. Она прям закладывает на полпути говорения. Может, это даже на что-то влияет, не знаю. Ну, давайте будем честны с бабулькой. Хотя вдруг еще завтра похороны придется устроить. Ну, короче, давайте честно Mom is- расскажем. I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you?
how have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first, all dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word, forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. Это и сложно That's было, horrible, конечно. Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Инцидент в 81 году. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war. What do the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. А что психолог говорит? Где тут опция психолог? Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to Я очень try, надеюсь, что dear. здесь не будет Some kind of паранормальщины. closure would Вот, mean the правда. world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's Пусть station for a будет little какое-нибудь chat then. логическое объяснение Would be nice to всему. witness Я думаю, police doing будет- some я actual не police хочу. service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Виски. Expensive looking scotch. That thing has been standing there forever. Some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Интересно, а всех надо фотографии прокликивать? Просто... ну, I used to love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Trinkets. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. Кошка-веснушка. Она рыжая была, надеюсь. Где мой список заданий? У меня есть такой? Нет, есть инцидент в What really 81 happened to you that году. night, Grandpa? Так. Нужно изобретать
как сказать, изобретать, но типа сейчас. Изобрести, господи, изобречь. Нужно изобрести машину времени. An intricate toy airplane with moving parts. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Блин, на самом деле бабулю жалко. У нее там ее мужчина. Муж просто в каком-то состоянии овоща был постоянно. Ее дочка, это если ее дочка, конечно. Вообще в психиатрической больнице, а зять вообще семью бросил. По факту она одна была. That's where the nice china is kept. Only for special occasions. I have yet to see it outside the cabinet. Без ломания четвертой стены. Ну, посмотрим. Grandma always had a penchant. Ностальджик. Собираю ачивки. A decent-sized book collection. Пойдем. Интересно, сколько тут ачивок всего? Можем посмотреть. Во, написано: жабка студент Пуффендуя исследует высокогорье. Ничего себе. Жабка в Пуффендуе. Так, 40 ачивок, блин, много. Ощущение, что игра вариативная. Но это не точно. I shouldn't overstay my welcome. Подожди, а что тогда мы должны делать? Алло? Подруга. Без комочков пыли, да, было бы прикольно. Камы, привет. Алло. Nope, couldn't find it. Ну, шериф есть же у нас. У нас есть зацеп какой-то шериф. Ой, мамочка. И... Почему мы не можем его позвонить? Вдруг это тот шериф, который нас стопанул вообще? Откуда мы знаем? Бабушка. Oh, hello, dear. Привет. Ну, что-то я ее не допрошел. Хотя как и 90%. Very well, dear. Bye, Grandma. So long. А что ж ты ее не допрошел? Тебе было неинтересно? Какой-то шмяк не пробил. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well. Да я не хочу, я на кофейный столик. See you later, нажала. Grandma. Take care. Grandma has prepared some tea for us. И сидит хлебает в одно лицо. Кать, давай чай выпьем. Нет. Ну, ладно, можем домой поехать. На компьютере подруги что-нибудь посмотреть, что случилось в 81 году. Поехали. Я боялся ее пройти слишком быстро и оставил на потом. Это было, наверное, года 3 назад. Молодец. Хорошая тактика. Так сказать, О, чат, тут можно мотоциклы выбирать. Если мы их найдем, конечно. Кайф. Что у меня так майка погнулась странно. Hello. Land of the free. Not their peak hours, it seems. По концовку немного не понял. Где-то пишет 2, где-то одна с вариативностью. Hey, Sheriff, what's the deal with that bum? А я взял бесплатно на английском, и теперь вышла русифицированная версия, мне не дают русский бесплатно уже. Да, там в обсуждениях было написано, типа, а у кого оригиналы, можно эту версию получить? Но ответа какого-то явного не последовало. Hey, that's a restricted area. Oh, okay. Sorry. Ну, наверное, какие-то русификаторы можно накатить. Фу, игра дно. Понятно. A medieval fortress near an ocean. A bunch of cops. Так, алло. Hi. Hello. Ты подозреваешь, что... Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. Kathy Reyne. My reputation precedes me. In a kind of but
not totally creepy way. Aw, come on, it's me, Lenny. Lenny Marks. Фу, эта игра. Фу. Это фу. Я не знаю, I'm кто это. drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? Надо было подмазаться, блин. I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. А у вас принтер Well, gotta go. цветной? Good luck. Oh, and have a complimentary cup of joe if you want. Хочу. Ah, maybe later. Да почему Thanks. позже хочу? Бери. Sure thing. See ya. Милый парень. Взяла его, обломала. Можно кофе? Coffee cups, both used and unused. Fax machines, the pinnacle of modern technology. How's the paperwork coming along, Lenny? Кофеварка, может быть. Okay, I guess. Just your standard coffee maker. What should I do with Она it? не хочет пить lunch кофе. today. Боже, женщина. А, вот, в чашку. Nah, I'm good. Had a cup this morning. You shouldn't be limited by your growling stomach, Lenny. Так, ладно, идем туда сюда. If you say so, boss. Алло, шериф, здравствуйте. Oh crap, it's you again. The smartass returns. You have some more crimes to confess? Oh, you know, maybe a felony or two. Wouldn't be surprised. Look, I'm busy here. What do you want? I just have a few questions, that's all. Fine. Go ahead. Кстати, примечательно, что парень, вот этот молодой на стойке регистрации в полиции, ее узнал, хотя они играли в детстве, а бабушка, ее родная бабушка, сразу не признала Катю. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at Скинь. all? Тогда бы она и No, дома I ее haven't been in забыла. town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. Убийца. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. Понятие простить бабуля старая. Could I have a look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. But I'm family. Doesn't that count for something? You consider yourself family? I've never even seen you before in this town. It's complicated. Guess what's complicated? Not to mention illegal. Handing out evidence to anyone who asks for it. Такой злой. Леняу. Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here Всё, who Леня на cares следующий about день the law? увольняется. Too По much собственному coffee? желанию. Try not to pop a vein. Do you want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. Fine. Нам нужно проникнуть на полицейский участок ночью для того, чтобы словить кейс, который нам нужно посмотреть. Да, Катя? А, она же тут просто эти штуки записывает. Ну-ка, она, может, что-нибудь скажет? There must be a way to get my hands on that report, but I doubt asking nice... Хватай, 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 хватай. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. Блин. Награды, кресла.
I guess somebody's a winner. A photo of the sheriff shaking hands with Наверное, у some него в bald столе guy они in a должны suit. быть. Ну, не знаю, Probably это the так mayor. странно, It's если always the он mayor. все дела хранит в столе. Это ж сколько, какой стол должен быть? Но он не просто так откатывается, верно? Может, ну, в этой стране тоже вряд ли. Не думаю. Lots of police reports. They all look fairly recent, though. Nothing older than 1990. Тык. И... Tons of miscellaneous. А где же еще они могут быть? Just some photo. Nothing special about it. Лени, а где вы храните полицейские отчеты? Расскажи мне все. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Hey, I need to see the police report from 81 when my grandfather was found by the old sheriff. We only keep reports filed after 1990 in here, so I'd have to go check the archives in the other room. If it was up to me, I'd be happy to go take a look, but you heard the sheriff before. I'm sorry, but I can't help you unless he approves it. Fine. Можно я сама туда пойду? Well, gotta go. Давай ему слабительное подмешаем в кофе. Хотя тогда и он побежит. Не Лени. Ну, Лени может прикинуться, что I ничего can't while не he's видел. sitting there. Так, ну надо что-то с кофе сделать тогда. А что мы можем сделать с кофе? Ударить его электрошоком. Поджечь. Добавить туда труху от сигарет. Непонятно. Пристрелить. Ну что же вы так радикально-то? Надо что-то добавить в кофеварку. Возможно, у меня нету предмету пока. Пока нету предмету, может быть, я в доме бабушки найду Hey, какой-нибудь. Kathy, wait. Что? What? Do you eat foot? I mean, food? Я Absolutely люблю... not. I feed on human misery. Relax, Lenny. Yes, I do eat food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? Да, And also buy food for me? Да. And then maybe я we согласна. can eat the food together? Да. Да. Да почему нет? Нет, нет, боже, нет, ни в коем случае нет. Я все-таки прочитаю езду. Да-да, давай, поедим. Это же всегда так прекрасно. Ладно, просто нет. I'm really busy right now. Maybe later. Oh, okay. See ya. Что такое, Кать? Ну... Из-за тебя мы теперь не посмотрим на пиксельную еду, Катерина. Ну как так? Пик. Наверное, у бабушки что-то должно. Почему мы, кстати, не можем обратно в общагу скататься? У нас же там тоже есть вещички какие-нибудь. Бабушка, мне нужны твои таблетки. А если не таблетки, тогда что? Мне кажется, что-то подсыпать надо. Может, ему молока налить? Может, он к лактозе не толерантный? Потом бежит куда-нибудь в туалет. Oh, hello. Может, с ней можно поговорить о чем-нибудь? Еще? There are a few. Very well. Полицейский. I don't see a reason to ask her. Ну да. Давай бабушке в комоде See you later. Take care. покупаемся, хотел сказать, покопаемся. I used to love. She used to love. Отлично. Что-нибудь еще есть интересное? Дверь, книжный шкаф. Выпивка. Expensive looking. Виски в кофе подмешать. Наверное, вкусняшка. Алло. Может, им позвоните и что-то... может, позвоните и, да, прикинуться, что где-то вызов, они вскочат, поедут, там и такие хи-хи-хи. Nope, couldn't find it. Да в смысле? Дорогая моя, извини меня, давай, 911. Все мои идеи отвергли. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? С тобой можно поговорить об этом. Too complicated to explain over the phone. I'll fill her in about it later. I'm trying to get a hold of a police report concerning Grandpa, but the cops refused to give it to me.
Yep. The state laws are really strict about that sort of thing. Ugh, there must be some way to get my hands on it. Sure, but probably not within the boundaries of the law, Kathy. Am I hearing this right? Are you encouraging criminal behavior, E? Oh, I would never. Okay, got Bye, Kathy. Что делать? Сейчас кажется, что это та игра из разряда нужно к кошке привязать бомбу и кусочек пиццы сверху и отвлечь этим копов и взорвать их. Озвучка не будет, так у тебя есть игровая озвучка. Зачем тебе моя кундусы? Или, может быть, им подмешать какой-нибудь отравленный лист. Между прочим, это не только в «Не беру». Такая тема решения головоломок в этой... Господи, как же называется? В Тунгуске тоже. Rest in peace, Grandpa. I would... Conwell Springs. I never thought I'd return to this place. Почему мы не можем позвонить и сказать, что где-то происшествие? Чтобы отвлечь их. Ну, понятно, да. Ну, поехали тогда обратно. Возможно, я слишком усложняю все. У вас лампочка не горит одна. Сходите, поменяйте. If he wanted coffee, I'm sure he would have taken some already. Если я отберу мое. Да мое, блин, отдай. It's being used right now. Good idea, but they would notice me right now. А зачем мне это растение вливать? Зачем? All right, let's see how this plays out. Тебе понадобится, блин, несколько недель для того, чтобы цветок завял от того, что ты кофе вливала. А, тут просто кофе не будет. Lenny, quit loitering and make some goddamn coffee. 10-4, coming right up. Чат. Нельзя мыслить деструктивно, нельзя желать кого-то убить в игре. Все, идем. Но мои мысли были интереснее, согласитесь. О, мужичок. Hey. What? I can't hear you. Похож на Hey. Леонардо Ди Каприо. I can't hear you. Только лысого. Thanks. That was getting annoying. Hey. Hi there. So, why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. Ну, вообще, я не вижу ничего плохого, если ты в карман, пока ходишь по магазину, что-то в карман закладываешь, а потом на кассе вытаскиваешь, просто потому что у тебя места в руках может не хватать. Я так иногда делаю, не в карман, а в сумку. So, why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. Это уже было, That's the worst. I take my... Hey, it wasn't. To be fair, but that... I think I... You're right.
Okay. See ya. See ya. Зачем тебе лопата? If А, это I швабра. ever feel the urge, a jail cell looks no wanted posters. I'm disappointed. Записка, подожди. Lenny, for the last goddamn time, Ой, stop не видно. leaving the locker keys on this table. Always put them back in your desk when you're Себе в done. стол. This phone is not here for your personal С calls 8 either. марта, The county Настя. shouldn't have to pay Выздоравливай. for your giggly shenanigans. Sheriff. Отныне только с 8 марта я Настя. 7 марта была кем-то другим. Спасибо большое, Кураж, за поддержку и за небольшой презент. Спасибо огромное. Не боишься, что забудешь что-то вытащить? Нет, ты что? Как можно забыть? Подозрение, обвинение? Okay. These must be the archived police reports that Lenny was talking about. В любом Time to случае start можно digging. вернуться и сказать, что типа забыли оплатить и платить снова. Yes, found it. August 16th, 1981. Let's have a look. Ой. Со стороны грунтовой дороги в нескольких милях от Конвелл Спрингс был обнаружен одинокий человек, бесцельно идущий вперед с широко открытыми глазами. Личность была идентифицирована как Джозеф Рейн. Он ни на что не реагировал, был с ног до головы грязный и насквозь промокший. Мистер Рейн крепко сжимал небольшой диктофон с кассетой. Не отреагировав на обращение, он все же сел в патрульную машину для поездки в город. Забрал миссис Рейн, доставил вместе с мистером в клинику. По правилам осмотра в патрульном автомобиле был найден брошенный на заднем сиденье диктофон. Он хранится в шкафчике номер 5 в качестве доказательств. Так, а что же он там спрятал? I'm gonna have to get my hands on that recorder. Один раз я забыл соевый соус вытащить из корзины, вынес его без заплаты, сразу вернул на кассу. Правда, вообще бывает нечаянно и так. Ну, да, ну как бы... У нас просто... У меня есть небольшой ТЦ прямо около дома, и там, если кто-то что-то внезапно выносит, не оплатив, появляются, знаешь, такие распечатанные на черно-белом принтере фотки этого человека с камерой видеонаблюдения, и большим таким капсом написано «Вар!». Поэтому это очень унизительная процедура. Никто так не делает, естественно. Ну, не никто, все-таки, видимо, кто-то так делает, но... Все мы люди, все бывает. Имею в виду, если ты забыл оплатить, а потом пришел оплатил. А не взял и украл. Так, нужен 5-й. Locker number 5 is right there. According to the note on the table, the locker key... В столе Ленина. Просто привет. Спасибо. Locker number 5, according... Идет туда к Лене. Я подозреваю, что хочу кушать. Да, в Штатах бы такое все. Надо жрать идти. А если он тут встанет делать кофе, а я вот тут пройду, меня заметит или нет? Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Well, gotta go. See ya. If he wants... Ну ладно, давай снова. Time to waste more... Lenny! Coffee! Jeez Louise, already? I'll take care of it, boss. Ложка с этой стороны пройдем. А, она... Блин, она сразу сюда заходит. Нужно украсть ключ. А ты можешь что-нибудь крикнуть, чтобы Лене позвать? Hey. Hi there. Только когда я выйду. Да. You need to keep the blonde cop out there busy for a while. I do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are worth at least $20. 9. 15. 8. Fine, 10. 7. Deal.
Good. So, what am I doing again? Distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him occupied for a while. Okay, then. Let me know when. Will do. Ну, прям сейчас можешь. Okay, gotta go. See ya. Hey, the jail is off limits. You shouldn't be in there. Oh, sorry. I just heard someone yelling. I think that guy in the cell needs some help. Ah, what now? Okay, I have to make this quick. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. Иди сюда быстрее. Ну и заново. Как они не просекли мою умную фишку, просто непонятно. Слишком хороша для этого штата. Перетаскивайте предметы из инвентаря. This should open the evidence locker with the tape recorder. Так, ну давай. This should open. Кстати, БХ на зажигалке написано. All right, got it. А тут что? A large evidence locker, probably for securing some of the bulkier Привет, things. про что игра? Мы пытаемся расследовать, что случилось с нашим дедом в 81 году. Там случился какой-то случай случайно, после которого он перестал разговаривать абсолютно. А через 10 лет он умер. И вот мы, его внучка, приехали внезапно. Пытаемся понять, что именно случилось в том году. Потому что это все странно. С мозгом у него все было в порядке, нет никаких нарушений. Воспроизведение. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting close to finding the source. I have a promising new theory. It should be ready for a test soon. Там еще должна быть запись, нет? Not now. Note to self. I've been Одна запись. I'm getting high up. Nah, no need. Не. Ну ладно. Пойдем к бабке. Эй. Кажется, дед все-таки что-то паранормальное изучал. Меня это не радует. Кому еще может понадобиться идеальный букет? Не знаю, вряд ли какой-то идеальный букет открывает какой-то проход. Бабушка. We need to talk. There are a few things very well. Would you mind if I took a look in the attic? I suppose it would do no harm. Come with me. Такая музыка у меня успокаивающая. You're welcome, dear. Be careful now. Включите свет. Срочного. Nothing. The bulb looks burned out. Ну так The bulb looks... The bulb looks... Бабушка, мне нужна
Мне нужна лампочка. Ну, видимо, это надо у бабушки спрашивать. У нас одноэтажный дом, в который ведет лестница четко в подвал. Такая большая. Не думаю. Наверное, на втором этаже все-таки спальни. Как это обычно бывает. Бабушка, где? Где лампочка? There are a few. Very well. The lights are out in the attic. Oh, well, there should be a whole box of light bulbs around here somewhere. Do you remember where? Where did I put it? Oh dear, I think it's in the attic. That's just terrific. I'm sure you'll figure it out, dear. Well, Так, gotta ну go пойдем buy. искать тогда что-то темное. Ой, в темном помещении. Есть ли какой-то трюк, благодаря которому ты перестаешь зевать постоянно? Я вот бы пользовалась им на раз-два. Подсвети. My trusty Zippo. The only thing my deadbeat dad left me. Так я спать не There's a хочу. crude inscription, BH, which is a mystery to me. Угу, BH для нее тоже загадка. Ну, не знаю, давай. Oh, I do enjoy burn. Ну, ты можешь просто поискать что-то с зажигалкой. Ну, хочешь, закури. I shouldn't smoke indoors. Besides, the cigarette alone won't provide much light. Потому что возьми зажигалку. Oh, I do enjoy burn. Все. Ну, все. Электрошокер. Тут точно мало света будет. Поджечь церковную брошюру. Not the worst idea, but I think I'll hold on to it for now. Мне нужно немножечко света для того, чтобы найти лампочки. Но он не хочет. Nothing. The bulb must be burned out. Когда-нибудь в жизни выпустят квест, в котором можно загадку bulb looks- решать с разных сторон. Ну что вам надо-то? Нижний этаж, выключатель, лампочку. Все. My trusty Zippo. There's a crude. Ну так, My trusty. There's a crude. Мадонна Мия, давай. Oh, I Что такое вря? Может, свечку можно где-то достать? Oh, У бабушки, видимо, правда альцгеймер, потому что каждый раз, когда мы заходим в комнату, она с нами здоровается. Да нет тут ничего. Кофе. Мне не помогает кофе. Все равно зеваю. Может, тут есть свечка? Нет. А что тогда надо? Подруга! Подруга, на чердаке темно, я не знаю, что делать, подруга. Подруга. No result for that. Эй. Подруга. А, тут два, господи, тут телефонная книга и телефон отдельно. Жесть. Настольная лампа подключена к розетке. Hey, Как it's я ее me, затяну Kat. на второй этаж. Hi, what's up? Подруга. I don't need to ask her about that. Ну как так? Okay. Bye, Kathy. Извините, у меня истерика случилась небольшая. Похоже на Тимбелвик парк. Ну, только тем, что тут пиксели есть. Ну, Тимбелвик был прикольным. Free light bulb. Score. А, она открутила... Ну ладно, моя идея тоже была классная. Тебе бабушка сказала, что там... Ой, зачем вещи рушить? Тебе бабушка сказала, что здесь надо найти. Она взяла и открутила от той лампы. Standard light bulb. Either the. Катя. Фафи, привет. Котики There we зевают go. при любой возможности. Хорошо. Газировка или, может, сок? У меня есть апельсиновый, но
Если пить много сока, хочешь потом много писать. Из-за избытка. Ну, давай попробуем. Сейчас. Оп. Жопа замерзнет только. А я чуть приоткрыла. Но это прям чуть-чуть. Ну, допустим. А то, оказывается, я сижу тут, задыхаюсь. Так, это она поменяла? Нет, не помните. Ура. An industrial-sized jug of detergent. Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. Decades old coffee. Lovely. It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. A thick book about math. Забрала. An old typewriter covered in cobwebs. Забирай тоже. Just some old bills. Nothing interesting. Empty. В Москве -1. Но до -10 может опуститься. А у вас? Empty. Empty. +6. Ну все, можно в кожанке ходить. Ух! Ух! Шестизначный ух! 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 Ух-ух-ух. Эхе-хех, ух-эх. Что еще не доглядела? Мишку. Mr. Bear! How did you get all the way up there? Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. +8, -6. А чё так тепло? Так, давай книжку посмотрим. Вдруг в ней что-то есть. Секрет бесконечных чисел. Я передумала открывать чемодан. Не хочу. Дед, ты чё? Ладно, давай посмотрим еще раз. Дед еще вот в записи что-то... Я достаю бумажку. Всё, до свидания. Так. Играй. Ты будешь играть? Играй. Катя. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't with chat anyway. I'm getting high up. Окей, у нас 3 красных заметки, 1 синяя и 2 желтых. Вот что это? 3 красных. Может, типа 1, 2, 3. Потом 1 синюю, 1 и 1 желтую, 3. А, 2 желтые, 3, 1. Ну, это не может быть так просто.
Куда жмякнуть? Nope, that's not it. Вот и я говорю. Nope, that's not... А что тогда? Все? Все, чат, все. Все, приехали. 3 красные розы, 1 фиалка и... Что там, 2 тюльпана, да? Ну что это? Ну, тут просто числа по порядку написаны и все. Почему 1, 2, 3? Почему 23, 5, 7? Подожди, давайте загуглим. Освежу в памяти, что такое простые числа в математике. Простые числа. Это то число, которое делится на само себя или на единицу. Угу. Ну, значит, 2, 3, 5 получается. Окей, 2, 3, 5. Синяя. Ну, 1. Ну и 3, 1. Окей, пойдем. Так, 2, 3, 5. Yes! Мое. Все, что ли? Давай все заберем. Где-то тут интересно должно быть, нет? Что это? Let's see what's in here. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. Oh, and a single copper penny too, for some reason. Oh. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training, McConnell Air Force Base, 1941. Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. There's probably some way to enhance this back at school. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Tragic drowning in Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Он увидел призрак девочки. It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. It's the penny I found in the briefcase. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go, never in the attic though. Not now. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Это, наверное, дочка. Joseph, you there? It's me, Cocky. Петушок. It happened to me too. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can.
Зачем дед записал I это? wonder who this cocky is. Зачем дед записал эти грубые слова своей дочери? Чтобы потом стыдить ее, вряд ли. Что у нас тут еще есть? Книга по математике. Короче, фотка, которую надо проявить. Ключик, газетная вырезка. Но это надо у бабули, видимо, спрашивать. Что тут еще есть? Может, я ящик могу открыть? That doesn't need unlocking. Ну да, я не помнила, там они закрыты или открыты вообще. That doesn't need unlocking. It doesn't need unlocking. That doesn't need unlocking. Ладно, пойдем вниз с бабушкой говорить. Надо пойти чай заварить. О, боже. Тяжко дышать, что-то. Oh, hello, dear. Какие у тебя странные фантазии, Кураж. There are a few things I need to ask. Very well. Ой, ба. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? А еще можно It's not предметы very far from показывать. Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. Настя, I мастер believe they're котик. still Что? training young pilots there Я что-то today. пропустила у вас в чате? So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when От этой Joseph музыки left просто to хочется fight in лежать на that кровати terrible вот war, так. и всё, together больше with his ничего не best friend делать. Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's Получается, life in this very house, батя helping Кати your не приехал на great-grandfather with the похороны своего же crops бати. until he Вот passed. такая гадюка. Do you know anything about a young girl drowning around here? Oh, yes. It was the saddest thing. She was only 16. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember the name of the girl or her family? I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's okay, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family. In any case, he didn't speak to me about it. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. See you later, Grams. Take care, dear. See you later, alligator. Ой, тихо. Grandpa and... Ну вот, кстати, надо бы, наверное, фотографию показать. На. Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness, I haven't seen that picture in years. This was taken when Joseph was stationed at McConnell Air Force Base. That's him right there on the left. What about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's best friend, Charles Wade. Сейчас что-то. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together.
Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Well, goodbye, Пойдем справочники поищем. Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. No hit for Wade Industries either, but it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. No result. Ну, понятно. Nope. Alright. Ой! Я что-то нашла. Случайно. Ну ладно, давай позвоним. Ту-та-ти-ту-ти-ту-ту. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you could make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless Да, you have some видимо, sort of кстати, реально official сработало проветривание. Притвориться полицейским. Да ладно. Never mind. All right then. Do you recognize the aviator call sign Cocky? Afraid not, ma'am. I know all the call signs here, and I'm positive it's not one of them. This isn't current, though. It might have been used as early as World War II. Oh, that's unfortunate. We don't keep any official records of call signs. The only option I can think of is to get a hold of somebody who was around back then. Any suggestions? The only person I can think of who is still alive would be Charles Wade. Wow. The billionaire. He was stationed at McConnell? He was, up until the point when he founded Wade Industries in the 60s. Да. Ну, вряд ли утонувшую девочку у него есть смысл спрашивать. I don't see it. What can you tell me about McConnell Air Force Base? This is one of the oldest Air Force bases in the U.S., established during World War I. The main purpose of it is to train fighter pilots. The McConnell Flight School is well-renowned all around the country. In the late 80s, the school started accepting a limited number of civilian applicants due to the high demand. Some of the most famous dogfighters in U.S. history, such as Ethan Fireball Jenkins, Joseph Vigilante Rain, and Brett Savior Myers trained at this very base. И петушок. Charles Wade, the great industrialist, did too. Some claim that many of his revolutionary ideas came from the former chief mechanic here, the late Niles Bloom. Interesting. Thanks for the history lesson. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in '81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Okay, what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. This pile of metals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. I'm positive that he would have made General if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but some say the war broke him. PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was his guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Gotcha.
Thanks for the thoughts. I'm trying to get a... I'm sorry, ma'am. Is there any... Okay. Пожалуйста. But what if it was a matter of life and death? Ma'am, if you're in a life-threatening situation, I suggest you call 911. Логично. Ну, вообще-то я и есть 911. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. Nice try. You know what caller ID is? You can clearly see that you're not calling from the station. Goodbye. Все. Damn, I can't pull that off if I call from here. Выбесили. А можно как-нибудь сохраниться? Как? Вот так. Поехали теперь в полицейский участок телефон отжимать. Привет. Hey, do you mind if I use this phone here? Sorry, that's not allowed. А если я тебе в кофе слабительного подброшу? Отвлеки его снова, пожалуйста. Hey. Hi there. В смысле Okay, нет? gotta go. See ya. Как нет, когда да. Кстати, тут еще один телефон есть. Алло. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. Сейчас-то точно a прокатит. few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Он же нас не запомнил. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his... Is there any... Oh, can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Тихо. Хорошечного и интересного прохождения. Я ушел. До свидания. Спасибо. До свидания. Какая озвучка. Хороших дел. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. I can see that you're actually calling from the station. You say you're a cop? You don't sound like a cop. Обвинить в сексизме. Нет, мы просто будем игнорировать его сомнения. Contacting Mr. Wade is crucial to an ongoing investigation. I can't divulge any details at this time, but I'm going to need that number right away. I don't believe you. The sheriff on. Crap. Ты прям в трубку сказала? Нам что, нужен какой-то сценарий? Мне кажется, нет. Давай еще раз попробуем, просто... Может, другой что-нибудь, наверное, нажмем. McConnell Air Force. Hi. Sure thing. I'm trying to get... I'm sorry. Is there... Okay. Донос. Am I going to have to report you for obstruction of justice, sir? Now that's hardly necessary, ma'am. Why don't you just put the sheriff on and we'll sort this out. Crap. Ну, наверное, везде попросит шериф тогда. McConnell Air Force. Hi. Sure thing. I'm trying to... I'm sorry. Is there... Okay. What the hell is that supposed to mean? It's just because I'm a woman, right? Women don't belong in law enforcement? Is that what you're saying? That's so sexist. Now that's hardly what... Do you have any idea what I have to go through every day? Nobody takes me seriously. The dirty looks, the sexual innuendos, Relax, okay? I'll check the files. It's 555
Камон, блин. Thanks, buddy. Серьезно? Я думала, наоборот, не наезжать на него, чтобы он начал с нами сотрудничать. Окей. Wade residence? Hi, this is Kathy Reyne. I'm calling for Charles Wade. He doesn't live here anymore. What's this about? What do you want with my father? Потом придет, короче, полицейскому участку огромный счет на телефон. Кто же это был? You're 20 years late, girl. My father has neither time nor energy to deal with you people. But this conversation is over. Unless my father explicitly says he wants to talk to you, it's not going to happen. What a stuck-up, overclass witch. Well, she hasn't heard the last from me. I'm going to talk to that old man one way or another. Давай ее преследовать теперь. Ночью позвоним, будем в трубку дышать. You've reached Erica Wade. I want to put a message in here, but I'm not sure what. I think I'll sleep on it and try to figure out something tomorrow. Ну ладно. Ходим. А может ли быть такое, что надо показать что-то полицейскому? Хочешь? I don't want to show him. Хочешь? He's new in town. I don't think he knows those. Ну ладно. Тогда погнали домой. Она сказала, что хочет поспать. Разве не так? Это был обман? Или мы еще что-то должны сделать для этого? Мотоцикл, кстати, вообще нормально в душе вот так вот стоять там в одиночестве, одиноком. Oh. Бабушка. There are a very well. See you later. Take care, dear. Что нам делать туда? Ну-ка. Charles Wade. I wonder who this... There has to be a way to find out who she was. I know when she... Может быть, надо было показать полицейским эту штуку, господи, газетную вырезку. Здравая мысля приходит опосля. Давай. Слышишь ты? На. Hey, Lenny, do you remember anything about a girl drowning around here? Yeah, I remember my mom telling me about that. I was like 6 at the time, though. Do you remember her name? Oh, man. Not really. I was so little. I think it was something with an L. Linda? Laura? Something like that. All right. I'll keep looking. Хотя он, наверное, пошлет нас, но... Do you know anything about the drowning here in 1975? 16-year-old girl? You have a memory problem? I told you I haven't been working here that long. Besides, even if I did, I wouldn't tell you. Juvenile cases are a sensitive matter. Окей, что-то на L. Может быть, нам есть смысл зайти в этот... Lots of... Блин, нам цветок скоро сдохнет. Он уже пожелтел. В архивах самостоятельно что-нибудь найти на букву L. Сколько их там? Ну, судя по архиву, архивы небольшие, поэтому что-то на букву L найти можно, мне кажется.
That's kind of an arbitrary thing to do. Да ну, в смысле, женщина. Сделала себе кофе. Приятного кофе-питья. Привет, Maybe снайпер. there's something in here about that drowning. Спасибо. Nope. Looks like I'm gonna need her name. Ну, на букву Л. I don't think that... Ну, Катя. Nope. Looks... А ты знаешь? Hey. Hi there. Okay. See ya. I don't want to give any of my stuff to a criminal. I might Так not... Now он that's тут... just presumptuous. Так он, может, тут живет 300 лет, откуда тебя знать. Я чаще пью никакой кофе. Но я дома его не делаю. Поэтому, наверное, в кофейнях заказываю. И то, если в кофейнях, то стараюсь не кофе заказывать. Пойдем у бабули спросим, может быть... Мы забыли это сделать. У меня мама фанат кофе делать дома. Каждый раз, когда он приезжает, он начинает тут кофеварить. Ой. Oh. На. А папа, наоборот, как раз растворимый любит. Do you know anything about this story, Grandma? Not much, dear. It was... We never really... Do you remember? Ой. Let me think. I'm awfully sorry, dear. That's quite all right, Grandma. Joseph was always deeply... А, ну мы уже спрашивали. Может, нам подружанька может помочь? У нее ж там компьютер стоит. Пусть в интернетах загуглит своих. Если он к интернету вообще подключен. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me. Девочка. I'm trying to track down this young girl who drowned in the lake here. Okay. How hard can a dead person be to track down? They tend to stay in one place, you know. Ha, very funny, E. I don't even know her name, just when she died. Oh, well, there must be some way to connect a name to that date. Yeah, maybe. Не поняла. I don't need to ask. I'm trying to find this guy, but all I have is his nickname, Cocky. Well, what do you know about the guy? Not much. I think he was in the Air Force and served with Grandpa. Maybe you could try to find somebody in the Air Force who knew him then? Ну, это Yeah. понятно. I don't need to ask her. Вот это очень Okay. даже не туаск на самом деле. А чего она сказала? Связать имя с датой? Ну, классно, но... Мы же копались. Она говорит, нет, все-таки придется узнать ее имя. Может, еще раз? Девочка в 75-м утонула, по-моему, да? Hey, Lenny. Yeah. Do you remember her? Oh, man. All right. I'll keep looking. А здесь все 90, а там 75. Но она говорит, я не могу найти, потому что мне нужно имя. Может, где-то лежит газета, я ее не вижу, какая-нибудь старая. Various notices and... Пойдем еще раз. Теперь нос чешется. Неужели у них так много дел на букву Л в 75-м году? Не верю.
Maybe there's... Nope. Look. Tragic drowning in early morning on Sunday. The girl is survived. The notice is dated July 15th, 1975. Ну? Что тебе надо еще? Ну? Тогда я не знаю, что тебе надо. I don't want to give any of my... Now that's just Чат, что бы ты сделал? С кем я еще могу вообще поболтать? Может, там на кладбище кто-то возник? О, блин! Все, отмена. Ее же похоронили, наверное, тут где-то. Так. Я почему-то думала не про кладбище, я почему-то думала про морг, что она там до сих пор лежит. Но это странно, если бы она 75-го года там до сих пор лежала. Ой. Здравствуйте, технокод. 14 июля 75-го года. Не, вернись. Давай, брат. Все, чат. Свежий кислород я передышала. Теперь снова зеваю. Может, это скипнуть как-нибудь, пожалуйста? Да просто зеваю, спать не хочется. Но не знаю, как связать... Ой, связать. Как избавиться от зевоты. Бля, снайпер наехал. В чем проблема? Ой, мальчик. Почти. Alright, this is the right date. Looks like her name was Lily Myers. I should try to get a hold of her family. Мальчик. I wonder what that kid is doing here all alone. Hey, kid. Hi, yourself. What are you doing? None of your business. Вот так вот. I like you, kid. You're not here alone, right? Where's your mom? Oh, she's around. I don't see her. You must be blind or something. I'll go look for your mom, okay? Don't go anywhere. Whatever. Катя, она под землей. I should go look for his mom. Ну и все, мамы нет. A family mausoleum. No reason. Сейчас. Kid? А почему игра? Guess he found his mom. Вот это Катя. У Кати умер дедушка. Она решила приехать к нему на похороны. Она приехала. А бабушка поведала историю о том, что на самом деле с дедом было все плохо еще с 81-го года. Потому что там случился какой-то непонятный случай, после которого деда перестал разговаривать и вообще начал быть в состоянии овоща.
И Катя пытается выяснить, что же такого произошло в 81 году, в тот момент, когда его привела полиция, его что-то нашла полиция на окраине города с выпученными глазами и безмолвного. В общем, наша задача понять, что же такое там в 81 году произошло. Пока что ничего не понятно. Пока что его-то ищем. Там мы открыли этот дедовый портфель, и в портфеле какой-то фотка его военная была, вырезка из газеты про то, что девочка утонула. Медная монетка, ключик, что-то такое. Okay, there's gotta be something in here about Lily Meyer's death. Okay, what do we have here? Человек, живущий рядом с Конвелл-Лейк, вызвал экстренные службы. Он сообщает, что молодая девушка около 16 лет обнаружена мертвой, ее тело плавало в воде. Предположительно, она утонула в озере. На место происшествия прибывают полицейские, скоро задержатся из-за тумана, тело полностью одето, и нет никаких очевидных признаков насильственной смерти. С наибольшей вероятностью происшествие можно классифицировать как несчастный случай. В результате обыска дома найдена предсмертная записка, написанная почерком жертвы. Свидетели сообщили, что ранее у нее были проблемы с психикой. Наконец-то прибывает скорая, медики констатировали смерть девушки и увезли ее в городской морг. Получен отчет эксперта, установленная причина смерти — утопление. Никаких внешних признаков борьбы. Установлено, что смерть явилась результатом Роскомнадзора. Looks like somebody did a Virginia Woolf. I wonder if there's more to it. Well, ну, не знаю, это все, что было. Может, вещдоки есть? If I ever need to find evidence, I'll know where to look. They look sturdy enough. Wouldn't be able to break them open without taking my time and making a lot of noise. Каких-то намеков я на это не вижу. A large evidence locker. Что еще? I already got the report. И что? Что мне еще нужно? Ой. Что ты сказала? Эй, ты можешь свой комментарий дать? Нет, не может. А вы знаете что-нибудь об этой девочке? I don't want to give any of my... Now that's just... Ну-ка, что ты в дневничке своем напишешь? Something was special about that girl. I just know it. Окей, вот что введу next с твоим ощущением. No. Hey, Lenny. Hello, Kathy. I don't need to ask him that now. Nah, I don't want... Nah, I don't... What's your opinion on Charles Wade? He's okay in my book. Invested a lot in the local community over the years. He's been a prominent figure in town for as long as I can remember. Well, gotta go. See ya. Hello, Sheriff. Mind if I ask you... What's your opinion on Charles Wade? There's a lot of people in town with their noses up that man's ass, that's for sure. That's so? Care to elaborate? Just another rich bastard doing what he does. They even renamed Main Street to Wade Street a few months back. What a goddamn joke. I don't need to ask. I don't need... Вот и поговорили. That's all for... Good. Что тебе еще надо вообще? What really happened? I
don't have anything to say about that. Something was special. I wonder who this cocky Charles Wade. Ну, сложно пока понять, что... Нам нужно как-то связаться с супербогатым чуваком, понять, что такого особенного в деле той девочки. Пока что. Ну и понять, откуда ключик, кстати говоря. Пойдем куда-нибудь его запихнем. Может, в чемодане есть что-то еще? Nah, nothing. Понял. An old typewriter. Just some old bit. It looks like someone was decades old. An old type. I've already searched that. Various books and an electronic metal detector. А еще нам нужно фотку проявить. Я не знаю, может, она так проявляется как-нибудь. That's kind of an arbitrary thing. I don't think that accomplishes much. Я тоже. Есть монетка, есть фотография. Пойдем бабушке рапорт покажем. Oh. I don't want to show. Блин, я не знаю, что делать дальше. There are a few things I found out that the drowned girl's name was Lily Myers. Ring a bell? Oh, yes. Oh, how could I forget? Sue, Jack, and their children, Lily and Nathan. Do they still live around here? Mother and son do. I see them in town from time to time. They live somewhere near the lake. But not the father? No. He disappeared not long after Lily took her own life. I see. Do you know how I can reach the family? Not really, dear. Like I said, they tend to keep to themselves. Но можно поехать и постараться найти их дом. Сейчас мы узнаем их адрес. А! Я случайно. All right, found an address. Yes. Как удобно. Жаль, что таких книжек больше нет. Или делают, не знаю. Я последний раз видела очень давно такую толстую книженцию. I got her family's. Мне, наверное, было лет 9. С ПК смотрю. А было? С чего? Дом на берегу озера. По большей части в интернете все уже. Ужас. Это музыка тут. Абсолютно неприятная. I don't have a reason to go down there. Conwell Lake, where Lily Myers met her demise. There's a ton of discarded cigarette butts. Мне нравится, что по-английски окурки — это cigarette butts, попки сигаретные. 55 degrees. Not too chilly, thankfully. 13 градусов. I can see someone moving and... Алло. Yes? Can I help you? I hope so. My name's Rain. Kathy Rayne. Joseph's girl. The one they sent away. Yeah, that's right. Well, what do you want? I had some questions about your daughter, Lily.
Well, you know what? I don't have any answers, girl. Lily was precious, special. Lily died. That's all there is to it. My grandfather came to see you, right? To ask about her? Maybe he did. I don't see how that's any of your business. I'm not asking for much, Mrs. Myers. Then clearly you have no idea what it's like losing a child. Goodbye. Давай еще раз. You again. А что-то показать ей можно? Won't you ever get... Не знаю, на? I don't want to show her that. I should try to get her on my side first. Как? Давай бахнем. God, that would be immensely satisfying, but extremely counterproductive. А как мне заручиться ее поддержкой? Хочешь сигаретку? Care to join me for a smoke, Mrs. Myers? Well, I'm gonna have to think about it. No. Well, I suppose Yes. one smoke can't hurt. And that's when he realized it was his own bong. Oh my, oh now that was a good one. You know what, Kathy? You're okay. Sorry for being such a cranky old bag before. I get a short fuse when I run out of smokes. Now, that's an understatement. Good thing I had my morning smoke, otherwise we would have had a fist fight on our hands. Oh, it's getting chilly. Why don't we head inside? Она нас убьет. Она нас убьет, Кэти. Не ходи туда. Now, this here's my boy Nathan. He's special. Nate, be polite and say hello to Kathy. Hi, Kathy. Hi there, big guy. Very lifelike. Не особо Contrary to уютно у них popular тут. belief, I don't believe the owls are more than what they seem. Nice view of the lake from here. Тут жутко. Дом кажется очень Yet холодным. another burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan. What you doing, big fella? Drawing. Oh yeah? What are you drawing? The nice red man. You mean Santa? No, the nice red man. Now, what did I say about raising your voice at strangers? Sorry, Mama. I'll be nice. The red man is nice. Don't mind him. He gets so absorbed in his drawings thanks Ну, не to знаю, that мне wild здесь imagination неуютно. of his. Just like his sister. Просто обвешанный коврами сарай. Elk, by the looks of it. They're fairly common in Conwell Woods. И вместо кухни просто печь какая-то. Это картошечка жареная, а можно поесть? I can smell something cooking. Картошечка. So, you wanted to ask me about Lily? Yeah. Do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was suicide. And what did you say? The truth. That she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. All right. Anything else? Well, he was weirdly curious about her paintings. Lily painted? Yep, that's one of hers right there on the wall. I see, it's beautiful. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. I didn't really get what he was after, but I let him have a look at her work. He spent some time browsing through them, and then he wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Huh. Any idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but
This is the only one I have left. I sold the rest many years ago to this weirdo art collector. Теперь говори кому. Tell me about this art collector person. Rich, fancy looking, in his 50s or thereabouts. I'd say he'd be around 70 now if he's still alive. He knocked on that door one day with a wad of cash in his hand. $5,000. He wanted everything that Lily so much as touched with a brush. Huh. Did he say why? Nope, but I got the feeling that most of that dough was paid so he could avoid any questions. I took the money. I still had Nathan to support. Ковров. Did the stranger give you his name? No. Well, his face was far from forgettable, though. Big nose, bright blue eyes, looked black Irish. He had a thick black mane, turning gray, no beard. All right, Sue. Thanks. So, tell me about Lily's art. It used to be about cheerful things, landscapes, animals, bright colors. But as she drifted further into depression, she started painting horrible things, death and То есть decay. ее вообще это никак не The last few смутило. pieces looked like something out of a nightmare. The best mom That's ever. awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really. Except from the guy I told you about who bought most of her paintings. Она была особенной. What do you do to support the two of you? A little bit of this and that. Got me some cash saved up, too. Nathan helps out when he can. What happened to your husband, if you don't mind me asking? You could say he didn't quite cope as well as I did with what happened to Lily. He got himself a death wish after what happened to her, started drinking and getting into all sorts of trouble. 5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Man, that must be rough for you. Oh, we're doing just fine without him. Aren't we, Nate? Mama takes good care of us. Mama sure does. У нее такой голос одновременно успокаивающий и напрягающий. Мне кажется, с таким голосом она нас может убить. Закрыть в этом доме. Does the name Так Charles спокойно Wade с нами mean anything to you? разговаривать. Представляю Oh, нож. he's some big-time businessman, ain't he? Yeah, he owns a large company. That about sums up what I know about the fella. I don't need to... Mind telling me what Lily was like, Sue? I'd be happy to. She was Nathan's older sister by 2 years. Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot. And she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling on just about anything she could get her hands on. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. She was ecstatic. That was the happiest I'd ever seen her. From that day, drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no, this was something different. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants. Блин, сори, я так на Nothing нее worked. наехала. About a year Оказывается, она later, уже все she попробовала. just gave up. And well, you know the rest. I'm sorry, Sue. That must have been unimaginable. Thanks, darling, but it's been a while now. I've learned to live with it. You know, I've been through something similar. My mom. She never killed herself, but, well, she came close. That's a damn shame. I heard about her problems. Is she doing any Ковры better её now? пугал. Better isn't Окей, the word ковры I'd это use. вкусовщина. I had to put her in a place where she couldn't hurt anyone, including herself. Yeah, life ain't easy for any of us. Flip a few coins along the way, and I could have ended up somewhere like that myself. I'm awfully sorry things went that way for you, Ma. Anyhow,
Thanks, Sue. Taking it one step at a time. I don't... Do you know anything about what happened to my grandfather? How he ended up in a wheelchair? Stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Not necessarily. There are some divided opinions about it. Now that I think about it, that whole ordeal happened to him not long after he came here. How long? A week, maybe, at the most. I think I'm gonna head off now. Sure thing, little cat. Come back anytime. Теперь мы малыш какая-то. Ворвалась, конечно. I can smell something cooking. Взяла, обозвала женщину. Вот это я зараза, конечно. Nah, he's stuck in his own little world. Так, ну-ка. Something was special about... There has to be some way to find... Something was special about... Пойдем в бабулю. О, шок, здорово. 300 лет в обед. Где тебя носило? У нас даже шлем розовый. Обалдеть. Так, бабуля. Дождь закончился, кстати. Oh, hello, dear. Хотя, наверное, можно было сразу справочники что-нибудь найти. Ну да ладно. There are a few things I... Very well. I don't see a reason to ask. I don't see a reason. Окей, пойдем к справочнику. See you later, Grams. Take care. Nope, couldn't find it. No result. У кого тогда спросить? Ну, полицейского. Сейчас я приду, он мне скажет: откуда я знаю? Я здесь вообще недавно работаю, ты! Как это обычно бывает. Блин, а я стучу, кстати, по стойке, и вам все слышно. Я сижу тут, трогаю. Вообще, естественно, у кого дома нет ковров, тот, кто ходит в тапках дома. Или в носках толстых. Я в толстых носках хожу. Машина и... Hey, Lenny. Hello, Kathy. Nah, I don't want... Ты в смысле не? Nah. Well, gotta... See ya. Женщина, какой не? Hello, Sheriff. I don't need to ask. А у кого? I don't need to ask. That's all for now. Good. Носки все в котячей шерсти. Да, и не видно. Только на черной одежде видно. Я просто толстый хожу. Понял. Блин, а у кого спросить тогда про эту? Про картину. Чисто случайно погнали на кладбище, заедем. Долговая. Плачу, чат. Плачу, не могу. Rest in peace. Так, ну что? Кто мне расскажет про коллекционера? There has to be some way to find out who bought those paintings. Maybe I can jog Sue's memory somehow. Jog Sue's memory somehow. How? Бляха-муха.
Может, надо было на картину нажимать просто, боже. Интересно, тут весь экран заполнится? Ну, вся верхняя полосочка заполнится локациями или нет? Oh, it's you again. Come on in. Здорово, подруга. How do you do? It's an early painting by Lily Myers. So what? Как мне расшевелить твою память? Хочешь медак? Не знаю. I had a few. Shoot. I think I'm gonna head off. Sure thing. Что-то не доглядела. Nah, he's stuck in it. Хо. Ну, у меня есть отвратительная идея принести ей виски, чтобы она напилась. Но это отвратительная идея, я сразу сказала. I had a few. Shoot. Tell me about Rich. He knocked. Huh? Did he? Nope. But I got the feeling. Did the stranger? No. All right. So It used to, but Ash in the lab. that's all. No. I think I'm gonna head off now. Sure thing, Lil. Освежить память. I was pretty tempted before. Хочешь сигарет? It was fun the last time, but Ну да. Ну я не знаю, это, видимо, Рудони сам после какого-то времени починится, когда апдейт выкатит на него. Может быть через год, может быть через 2, может быть через 3 дня. Кто не знает. Не знаю, как твою память-то расшевелить. Ну, не работают смайлики, которые с Better TV и всего остального. Твичевские, так сказать, работают. С ними все хорошо. Бабушка. Давайте подруге нашей позвоним. Она как раз рыжая, так же, как и Нэнси Дрю. Она прикидывается, что ее как там Элеонора зовут, Элиза. Это Нэнси. Алло. Hi, this is... hey, it's. Oh, I don't need to ask. I don't need to. I don't need to. Вот и спросили. Okay, got it. bye, Kathy. Папу-пепу, папу, папи-папу. McConnell Air Force. Hi. Sure thing. I don't see a. I don't see a. I don't. All right, that's. Goodbye, man. You've reached... I want to put a message in here, but Я без no догадок. result for that. Точно хватит, надеюсь. Хе-хе. Ну, все познается в сравнении, конечно. С покупочкой. Чё мне делать? There has to be some way to find out who bought those paintings. Расшевелить память. Да как ее можно расшевелить? А сколько было до этого у тебя? Бабушка! Бабушка! Oh, Ой, я
аж капелька в рот попала. Тебе Forspoken понравился? А, 8 гигабайт, ну да, это было как-то маловато. Я все время тут вода стояла. Bye, Grandma. So long. Does this coin mean anything to you, Grandma? I'm afraid not, dear. Блин, да что ж делать-то? Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. Патерфамилия, привет. Спасибочки. Do you know anything about this store? Not much, dear. We never really... Do you remember their names? That's quite a... Joseph and... Okay. Grams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure some... Но некоторые вещи мы будем делать завтра. Вот как-то до завтра надо даже бабуль-пушку I don't want to show her that. What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully strange behavior. I don't want to show... Hey, Grandma, do you recognize this tape recorder? Oh, yes, Mr. Dicto. Joseph used to carry that thing with him everywhere. He could be absent-minded at times. It helped him remember things. I don't think... I found this book in the attic. Recognize it? Oh, yes. I bought it for Joseph's birthday once. He was always fascinated by numbers. He believed that math could explain everything in this world. В итоге в самом финале мы будем с вами какое-нибудь уравнение с логарифмами решать. Не дай бог. What about the other? Было. Ну все тогда. Well, gotta go. Bye, Kathy. Чё хотите от меня, алло? И подружка нам наша не отвечает. То есть ощущение, что это ну настолько должно быть очевидно, либо еще не время, чтобы мы это поняли. Поняли. Well. Expensive. Бля! Ты не ожидаешь этого! Сударыня Анна Скела, а также все сударыни чата Анаски богиня, сегодня ваш день, с чем вас и поздравляю. Благодарю. Фу. Случился пердечный приступ. Спасибо, Ибр. Спасибо большое за поддержку. За все спасибо. Фу, сделаю глоточек. Ой. Чат, я ни на что не намекаю, но осталось 68 рублей для того, чтобы добить полосочку. Фу, у меня руки... Я вам говорила, что у меня постоянно от таких донатов руки потом мокрые. Потому что пугаешься. Так вот. Надо просушить немножко. Тут, знаете, неприятно. Корона? Что? Пиво такое есть. И болячка была какое-то время назад. Андрешечка, привет. Спасибо большое. Спасибо.
Андрей, ты играл в Катю Рейн? У меня чат завис. Как здоровье? Ну, пока так же. Кстати, я не мерила сегодня температуру, поэтому даже не знаю. Впервые вижу. Ну ладно. После короны. У меня корона была года 2 назад. Ну нет, просто потому что у меня реакция такая. Просто такая реакция. Знаешь, не каждый день тебе в ухо орёт Акира Юмаока своими страшными треками с первого Silent Hill'а. Я не знаю, что дальше делать, правда. У меня нет идей. Я даже maybe ничего не могу сказать. Вдруг тут просто на самом деле скрипт нужно какой-то активировать, и все на этом. A family no reason. Пойдем. Ну, вряд ли здесь выжидание какое-то есть. Ну, у нас есть несколько дел, которые прямо она отсылает, что я завтра сделаю, завтра посмотрю. Значит, нам нужно что-то еще сделать, чтобы завтра наступило. Не знаю, поехали в полицейский участок. Это что-то про призраков? Ну, мы надеемся, нет. Мы просто пытаемся выяснить, что с нашим дедом случилось в 81 году. В 81 году случилось что-то, после чего он перестал говорить и просто сидел как овощ. Хотя все исследования говорили о том, что с ним все нормально. Вот, да, что делать-то непонятно. Мы показывали Сью все вещи? Нет. Ну, давай попробуем. Привет, Копейка. Ушел в себя за хлебом. Как это объяснить всем? Так, Сью. Дед ушел в себя за хлебом. Вы не представляете, сколько всратых открыток на 8 марта у меня сегодня в WhatsApp. Это просто кладезь новая. Новая кладезь. Мне кажется, что Сью ничего не скажет про фотку военную, потому что это вообще не ее тема. Но попробовать стоит. Тут есть и с котиками. И с букетиками есть. Вообще совсем есть. Нет? 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 Do you know what this key opens? Well, that's a bit of a weird question. I'd rather just ask her. Нет? Hey, Sue, do you recognize any of these men? Well, there's Joseph Rain. Always so handsome. I had such a crush on him back in the day. And... no way. That's him. The man who bought the paintings. He's much younger here, but there's no mistaking that hair and nose. Are you sure? I'm positive, little cat. That's the guy who walked into this cabin with $5 grand in cash. That's very helpful, Sue. Thanks. Ugh. Another question for the elusive Mr. Wade. Ну, когда он пришел с $5000, у меня закралось подозрение, что это тот же чувак. Но, как говорится, не озвучено, не считается. Sure thing, little cat. Ура! 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 Все, едем спать.
Hey, you're still up. I was wondering when you'd show up. How did it go? Long story. I found out about some stuff that happened when I was a kid. Мне кажется, дня 3. Wow, what a mystery. So what's the plan now? Some shut-eye is the plan. I'm about to pass out. Oh, I couldn't possibly sleep now. I'm way too excited. Well, that makes one of us. Nighty. Там за окном доброе утро полнейшее. Котик, нужно зарабатывать. О. Денежка Hey, зарабатывать. Kathy, wake up! Ну все. You are so lucky there are no sharp objects near this bed. Динада. Guess what? I got an idea. Please tell me it involves you taking a sabbatical. Спасибо, Анонимус. So you found all this Теперь- evidence, right? Pictures, tapes, Теперь and stuff? завтра у меня будут I guess. ноготочки. Why? Теперь завтра будут Well, ноготочки. as you Спасибо know, чату. I have a computer, and I know this hacker Чудесный guy, подарок на Dave, 8 марта and... от чата, я считаю. Oh, Без never рофла. mind. I'll just write you a note. Спасибочки. You go back to sleep. Seriously, Eileen, sometimes I just marvel at how your brain works. I know, right? Этой ночью сны Кэти. Боже мой, сейчас сон собаки будем проходить Are you тоже. sure you want to do this, Catherine? You still have time, if you think there's any chance you would change your mind. I'm sure, Doctor. Just get it out of me. But please, don't tell my mom. I'm sorry, but we have to do that. It's the law. It's none of her business. It's my choice to make. I have enough shit going on with her already. This would just add fuel to the fire. I'm afraid there's nothing I can do. Fine. Let's just get this over with then. Right this way. Какое-то есть отвратительное слово для всего этого процесса, но я его отвратительно забыла. Эх. Ну ладно. Ugh, I hate that dream. Мне нравится, как она приходит, просто в этой же одежде спать, в этой одежде встает, не I guess Eileen went переодеваясь. to class. I probably should too. А, блин, мы же в университете учимся точно. Nah. Ну все, уже не учимся. Так, тут есть что-нибудь новенькое? Я что-то должна достать отсюда? Давай на компьютере Oh, what's погуглим this? информацию. Hi, Kat. Байкерша. Feel free to use my computer while I'm away. Ура! Боже, мы сейчас в My компьютере сидеть password is будем. angel love, without the quotes. If Ангел. you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some software. I'll be back in a few hours. Super Чего psyched about себе. the investigation. E. P.S. No gum on the keyboard, please. Remember the last time? Oh, please, like she actually uses the space bar. Конечно, используем. Shit, looks like she forgot to write down the username. Oh well, shouldn't be too hard to guess. I think it's just some combination of her first and last name. Хакер Дэйв 555-2492. Так. Алло. Алло. У меня, кстати, был первый микрофон такой. Алло. Подожди. Алло. Ай, блин. Значит, покрасить ноготочки стоит 2К? Ну да. 2К это еще, типа, низ по рынку. В среднем где-то 2,5. Имя пользователя, пароль. Имя пользователя. Что она любит? Что она любит? Мне кажется, нам нужно просто Дэйву позвонить, спросить у него, ты не знаешь пароль? Eileen's schedule. There's a note for today. Может, Титаник. Eileen's closet, filled to the brink with inherited... We meet again, Mr. Bear. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her...
Куда жмять, чтобы позвонить? Вот телефон. Эй. Все, начну замерзать, надо закрывать балкон. И опять зевать. Yeah. Hey, I'm Kathy. Eileen said to call you about some software. Ellie who? Eileen. Red hair, glasses, speaks so fast her gums ache. Oh, right. I thought her name was Errol. Figured it was kind of a weird name for a girl. You must have a hearing disorder. You must have a thinking disorder. Вот так. Burn. Wow, just wow. So, the software? Oh, yeah. No, can't. Not really. I knew she was full of shit. Nah, I mean, sure, I used to be able to get pirated software, but not anymore. Этот навык не теряется со временем. Misunderstanding and my network privileges were revoked. Me and Clyde, the campus IT guy, don't really see eye to eye. We used to play bocce together, and let's just say he is one sore loser. Да ты просто позер. You call yourself a hacker? Just use your brain, Позер for разве, Christ's sake. правильно? Let's figure this out. Wow, you're so sassy, Nancy Drew. Опа. Okay, an admin account can Ну be accessed. все. The only way to even theoretically Отсылка crack принята. one would be if Clyde logged onto a machine to which we have Но unrestricted Нэнси бы так physical никогда access. не сделала. And ooh, I got an idea. I'm not gonna like this. Well, what you could do is intentionally crash your PC. That sounds especially stupid. Well, not crash it, just crash it a little, then call Clyde. Clyde will come over to fix it. If you're lucky, then he'll log onto the network using his admin account. Но это получается, мне все равно нужно Afterwards, пароль you can use угадать. some of my Точнее, не tools пароль, а to логин. find and crack the password locally. Worth a shot, I guess. Okay, you can come over and set it up. No way. I have severe IBS. It Звук, just привет. wouldn't work. IBS? What the hell is that? You seriously don't want to... Спасибо. I'll have my buddy drop off everything you need. It's not rocket science. You do what I ask, and I'll get you some juicy software. Quid pro quo. Juicy software. Whatever, weirdo. We'll see. Juicy. Ну раз juicy... Подожди, а мы... Блин, у нас, наверное... Алло? Это записка с угрозами. There was a floppy disk in there with a note taped to the back. Что за ноут? Hi, Kat. Feel free to use my computer while I'm away. My password is if you call my friend Superstar that missing. It's labeled boot. 1. Boot your computer using the blue floppy. 2. Use the corrupt MBR utility to crash the file system of это the он мне, computer. наверное, подкинул. Take the floppy out. 3. Call Clyde at 555-8181. Tell him your computer. 4. Now comes the crucial part. You need to somehow make him log. 5. Reboot and retrieve the admin credentials using 6. Reboot and log. Я 7. надеюсь, Look мне for не some надо kind это of tool to запоминать. remotely open my Ethernet port. Dorm B, that's it. And remember, if you mess up somewhere, just call Clyde, and he'll have to take care of it. Мне кажется, It's his нам job нужно after all. запомнить эту последовательность. Фу. Отстой. Но сначала нужно вспомнить пароль. Не знаю. Логин бог. Ладно, может, это и правда ее фамилия или ее имя. Eileen's girly suitcase. Эйлин There's a sticker on it with a Милдред phone. Саммерс. Погнали. Работала. Я похожа на человека, который прям работал с дискетами. Я их держала в руках. Ой. Эйлин. Саммерс. Может, я просто сразу забил. Ну.
Мне осталась последняя попытка. Может, на столе что-нибудь лежит? Выкл. Вкл. Айлин, какой у тебя логин? Кристиан Диор, розовый мишка. Eileen's schedule. There's a note for... That movie's not out yet. She tells her... Would you look at that? She's actually human. Color printer. It's some advanced... Ну, это моя кровать, тут все понятно. Блин. Не знаю, давай еще один введем. Sexy Diamond Beauty Star Girl. Ага, давайте сохранимся на всякий случай. Напишу пароль. А что я хотела? Ну просто еще раз ввести. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну. Ну, короче, он не блокируется, тебе просто перезагружать надо его будет. Гад! Я думаю, оно все-таки по-русски должно быть. Ну смотри, ангелочек пароль. Может быть, связан логин тоже с этим как-то. Кверти. Что-то там ангелочек. Какой-то ангелочек. Святой ангелочек. Милый ангелочек. Что-то, что у нее. Хотя вот от компа вот этого, если у меня спросить пароль, ты вообще никогда не догадаешься. У меня нету ничего, чтобы напоминало пароль. Ох уж эти игровые условности. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Может, Eileen Mildred Summers. С. Ангелочек. Может, на английском? Да вряд ли. Я сделала скриншот. Чек. Eileen's closet. Makeup check, hair check, horrible mood. Eileen's closet. We meet again, Mr. Bear. Don't give me... Eileen's obnoxious alarm clock. The noise... Honestly, she can believe in what she wants as long as she doesn't try to... Что ж тогда? EMSBR? Nah, I have no... Мы заперты с этим компьютером. Ангелочек. Да давай милый попробуем вдруг. Ну вдруг. С другой стороны, у нас здесь есть специально full name ее. Или розовый какой-нибудь, не знаю. Или плюшевый. Или милый. Я кушать хочу.
Hi, Cat. Feel free to. My password is AngelLove, without the quotes. If you call my friend Dave at 555, super psyched. That missing username is a bit annoying, but I think I can guess it based off her names. Ну, это не должно быть сложным. Эйлин, There's a sticker on it with her full name. Саммерс. Ну, как я, блин, вбивала. МС-ангелочек. Думаешь, на английском ловим, что ли? Эйлин. С маленьких букв. Милдред. Саммерс. МС. Что? Айлин. Ну, Эйлин написано. На Эйлин. Хакерок назвал ее другим именем, потому что он не расслышал. СМЭ? Ты думаешь, прям Фио? Тут не хватит символов. Тут всего лишь. Floppy disks go in there. Гибкие диски. Нужен ее ник. Ксю интранет. У нее нет ника. Она... Не знаю. Hi, Cat. Feel free to use my computer while I... Потому что на Эй просто. Мы же ее называем Эй, что ли? Эй? Или кто она там? Эл? Нет. Франк, привет. Мне кажется, мы опять усложняем, если честно. Должно быть легче. Not that I don't love the sound of my... Ой, зачем? Брось трубку. Брось. Hi. Sure thing. Привет, Франк. All right, that's all. Goodbye, man. Дэйв, какой логин? Yeah. Hey, it's me again. Can't talk right now. In the middle of a game. Douche. Вонючка. Hi, Cat. Feel free to use my computer while I'm away. My password is AngelLove, without the quotes. If you call my super site that miss... Ну, пароль точно правильно введен. Потому что отображается только неверное имя пользователя. Он всегда отображается. Есть идея. Какой-нибудь ангел-очек. Но нет. Чуть нажала. Саммерс. Вся миссис. Ростов. Ты откуда это знаешь? Ты что, программировал эту игру? Boot your computer Загрузи. Так, загружаешь. Use the Повредить to crash the file system of the computer. Take the floppy out and reboot. Забрать, перезагрузить. 3. Call Clyde Звонить at Клайду. 555-8181. Tell him your computer crashed and give him the error code on the screen.
He'll come over and have a look. It shouldn't take too long for him to fix. 4. Now comes the crucial part. You need to somehow make him log on with his admin account. На админку. 5. Reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. 6. Reboot and log on using Clyde's admin account. 7. Look for some kind of tool to remotely open my Ethernet port. Dorm B, room 8. Короче, с помощью этой дискеты мы пытаемся спереть его данные. Ну ладно. Разберемся по ходу. Жмяк. Какая несчитываемая. В смысле? Да что вы его бьете? Все нормально. Да я не хочу читать, я хочу... Повредить МБР утилитой. Что это? У меня нет такой утилиты. Есть сканер. Написалась. Почему она нечитаемая? Алло, дискета. Впихни ее поглубже. Друган, ты мне дал нечитаемую дискету. Ты там охамел совсем? Алло. Подуй. Yeah. Hey, it's me again, Kathy. Douche. Douche. Может, мы что-то не подключили, я не знаю даже. А, все, я ломаю, видимо. Или что? А, все. А, Господь. Продуй, продуй. Она вот как работает. Вот. Да. Повреждена. Всё. Мистер. Мистер IT. Мистер IT. У меня сломался компьютер. Переустановите мне Windows. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? У меня сломался компьютер. Hi, I need you to come and fix my roommate's computer. What seems to be the problem? It won't start up. There's some kind of system failure with an error code on the screen. Probably a hard drive failure. Which room are you in? Dorm A, room 5. I'll be there in a few minutes. Thanks. Это общаковские компьютеры, что ли? Прикольно. Так, что-то я чувствую, мы скоро с вами на перерыв на покус пойдем. Hi, come in. Деды в чате оживились. My, oh my, now how did this happen? I have no idea. It was like this when I started it up this morning. Let's have a look. And presto, good as new. That's perfect. Could you try logging on real quick just to make sure it works? You go ahead, I'll wait. Но мне нужно, чтобы он зашел. Это неправильно. Works like a charm. Mission accomplished. Yeah. Thanks, I guess. No problem. Let me know if you have any more trouble. I'll be sure to do that. Давай его в комнате запрем. Привяжем к батарее. Shit. I have to come up with a way to force him to log on. Я не знаю пароль, это как бы компьютер моей соседки, нет?
Давай заново. Тундра билась. Резко захотелось пирожка вишневого. Такого вкусного, вкусного. Так. Да. Сейчас мы попробуем пароль 100 раз некорректно версии. That's perfect. Ой, спасибо, они теперь пропускают это. Ой, как приятно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Сколько можно? Из Макдачни? Нет. У меня около работы есть вкусное место. Я не знаю пароль. Yeah, that worked. Thanks. В смысле сработало? Мы даже не зашли, know if you have any женщина. more trouble. Я не понял. Shit. I have to come up with a way to force Ну him так to у меня log есть on. цель, чтобы он ввел данные. А угроза — это самый простой способ. Ну как сделать-то, я не понимаю. Может, мне вообще ничего не надо вводить? Но вообще я на Макдачной тоже согласна. Primary Slave, Primary Master. Это что? Гачи компьютер? Давай. And presto. That's perfect. You go ahead. I don't know. Отвали. Ой, я не знаю, какой пароль. Ой, какой пароль, не знаю. Давай запихнем. I don't want to show him that. Yeah, that worked. Да не Thanks. сработало No это, Катя, ну ты кому врешь? Так, чат, давайте мы пока прервемся. I have to come up with a way to force him to log on. Кушать хочется уже прям сильно. Давайте перерыв возьмем минут на 10. Сейчас я сохранюсь. И 10 минут будем сидеть кушать. Хорошо? Я хорошо, я согласна с этим планом. Давайте встретимся в 14 минут. Погнали.
Жесть, за 10 минут, оказывается, нельзя поесть. Я не доела. Секьюритрон, привет. Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Ой, да, конечно. Ну что, сейчас будем компьютер ломать дальше. Нету кетчупа у меня на усах. I've learned the hard way that those things only go in computers. А ты-то куда-то еще пыталась запихнуть, моя дорогая? Даже сладушки нет никакой. Я чувствую прием пищи неполноценным, когда ты не завершаешь его какой-то сладушкой. Надо было конфету притащить. Так. Богатый бокал для воды. Да. And presto, good as new. That's perfect. Был еще один Could you такой, try но я его logging on разбила. real quick just to make sure it works? Ты какое белое? You go ahead, I'll wait. Это супер белое вино тогда. 1000 раз фильтрованное. Что там было? Саммерс? Может, нам с паролем что-то поделать? Так вот оно как работает. Я думала, и логин можно указывать не тот. Да, все изи. Видите, покушали. Покушали, и процесс сразу пошел. Ой. Oh, now look what I did. For crying out loud. Let me try to log in with my account. Безалкогольная водка. Вы знаете, есть еще корейская водка. Она выглядит так же. Приятно. А по вкусу как вода с сиропчиком. Okay, everything seems to be in order. I've unlocked your account. Please, try not to break anything else. Oh, I'll try. Phase 1 complete. Так, запихивай. 1. Boot your computer. 2, 3, 4, 5, 7. Фифофа. В смысле, где? Дома? У меня в доме есть портал в Корею. Я пробовала. Мяу. Админ, пароль, гаджет. Йоу. Инспектор гаджет. А что потом делать? 1. Boot your computer. 2. Use 3. 4. Now comes the crucial 5. Reboot and retrieve the admin credential. 6. Reboot and log on. 7. Look for some kind of tool to remotely open my Ethernet port. That's it. Наверное, вот это. Блин, надо было дослушать до конца. Boot your 2, 3, 4, 5, 6, 7. Look for some kind of... That's it. 8. All right, that should do it. Алло, Масик. Вперед с нами компьютер. Блин, надо за конфеткой пойти. Это прям невозможно. Что-то меня ломает. Я не могу. Меня трясет. Нету сладуськи.
Могу только спрей для горла пшикнуть себе. В принципе, тоже сладкий. Guess what? You got it? Hang on. Oh man, I could kiss you! Figuratively, that is. I am so gonna get back at Clyde now. What are those admin credentials, by the way? Not telling, buddy. Saving those for a rainy day. Huh. I suppose Рядом this nice нету. floppy I prepared for you stays Что in ж my room. болеешь? Ну Sure, да. then I'll just have to log back on and Отстой. click that pretty little lock icon again. Че, No, this выздоравливай is то, just что emotional да. blackmail. Я уже вторую неделю Quid болею. pro quo, Dave. Fine. I'll have it dropped off at your room. God damn, you're like a she-Clyde. A Clyde-ent. Huh. That is the worst insult I have ever heard. Later, Dave. Есть тюльпашки. Могу тюльпашки показать. 10 дней больной. Я вот перешла на антибиотики, и мне стало лучше. Извините, я бегом за конфеткой, ну невозможно просто. Все, принесла. Даже 2. Теперь я буду чувствовать полноценность. Так, что там надо? Я послушала. Я слишком хотела конфету. Тук-тук. There was a floppy disk inside. Муравейник тоже вкусно. Вообще люблю все, что связано с вареной сгущенкой. Такая неполезная вещь, но такая зараза вкусная. It's labeled tools. В 100 конфетах, ага. Шикарно. Каждый день вот так. А может мне на свой аккаунт зарегистрироваться? Российская сгущенка, пачку за день мог съесть. А у вас там нет магазинов? Там типа с творогом, кефиром. Ого. Или орешки со сгущенкой покупаешь. Ну, только чтобы там была вкусная настоящая вареная сгущенка, а не это. Прототип сгущеночный. Looks over. There's probably. У нас другая по рецепту. Не-не-не, я имею в виду прям магазины типа с русской продукцией. Я такие в рилсах видела. Там продается как раз творог, кефир, вся сгуха, гречка.
Что еще, сосиски нормальные. Жесть. Мне нужна вторая конфета. Подождите, сейчас открою. Приятного аппетита, спасибо. Один был раньше, сейчас вообще никаких нет. Блин. Хочешь, я тебе посылку отправлю, ага. Сейчас, наверное, вообще никаких возможностей нет для этого. Я бы отправила. Куда тут жмать-то? Я могу сделать слово хех. Что это такое? Ну так это же консерва по факту. Значит, я не творог буду отправлять. Вообще там должен получиться какой-то лес. А пока не получается. Можешь приехать к нему сама? Угу. Считается молочным продуктом и запрещено. Жесть. Фу, переезжай. Переезжай оттуда срочно. Дело опасное, но можно самому сварить сгущенку. Я всегда боялась, я ее не доваривала. Вот я бы решила, ладно, ее проще покупать. А что здесь вообще должно быть? Даже не намека. Франк решил поиздеваться над Аксоном. Блин, да неужели какая-то паранормальщина тут будет? Я считаю, я хорошо отредачила. Не понимаю, почему он не работает. О, тут дерево порвалось немножко. What the hell is that? Ball lightning? I'll print the whole picture for now, but there's probably more to find. В смысле, может, над тобой? Откуда тебе знать, это про что было? Ой. Еще что-то надо сделать. Зачем? Все красиво. Мне нравится. Ставлю лайк. С вас 500 рублей. За ретушь фотографии. Меня отсюда не выпускают, кстати. А, выпустили. I already have a copy. No, not quite yet. I think there's more to find in this picture. Про
Издевательство в чат. Сегодня чат какой-то загадочный. Я не могу, у меня мозг не работает в сторону чатовых загадок. А что еще может быть тут? Байкал с вискарем. Прикол. Ага. I already have a copy. То есть я что должна теперь... Что происходит? Аномалии образуют повернутый равносторонний треугольник. That shape has to be significant somehow. Иллюминати. Вместо колы есть. Цветочек вот. Unusual flower over there, though. Never seen anything like it. Все? Нет, еще что-то есть. А что еще? Так как-нибудь. А образец чего мы ищем, в принципе? Что так? Я думала, мы узнаем, что за цветок такой. Есть какое-нибудь страшное лицо в кроне деревьев? Нету. No, not quite yet. Что-то еще, что можно найти. А что еще? В этом чате запрещено говорить про коктейль, который состоит из водки и энергетика. Я сразу бить начинаю за это. Я не знаю, что здесь еще есть. Водка с пивом, да пожалуйста. Только не с энергетиком. Чат, что тут еще есть? Не знаю. Да, блять, тут даже опыта не надо ставить, чтобы понять, что твоему сердцу пиздец просто будет. Вместе с почками и вместе с печенью. Потому что твои бедные почки и печень и так должны отфильтровать водку, которая дается сложно. Так ты еще энергетоз завалил. Она его распечатала вроде. Нет? Разве? Может, я реально должна все распечатать? Она просто сказала, нужно распечатать, а я не распечатала. Я думала, она сама печатала. Ну ладно. Okay, I'm pretty sure that's all there is to find in this picture. То как поднимает, ну один раз поднимет, а потом будешь мертвым валяться. Все? А где фотки? Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees. Ну, это не то. А, господи, оно же в принтере. I'll just get rid of the original picture now, since I have the restored version anyway. Strange. Now that I look at them, the lights remind me of something I picked up yesterday.
printed picture of the strange smoky lights. Now that I look at it's a bright red flower. Could be a long shot, but I've never seen a flower like that. Maybe finding out more about where it grows could Nah, I have no... Я не понимаю, он нам загрузил аудиоредактор, фоторедактор, но он нам не загрузил интернет. Загрузите, пожалуйста, мне интернет. Мне плевать, сколько будет стоить выход в ваш интернет. Запишите на счет университета. Это все в учебных целях. На. Что она хочет тогда? No. It's a bright red flower. It could be a long... Может, где-то здесь есть книжка по цветам? Нет? Алло. Ну, кому мне звонить, зачем? А я не знаю, что еще делать. Ну, аудио редактировать нам не надо. Нету. Ба-ба-ба-ба. Это уже было. Ну, давай попробуем, друг. I don't think that accomplishes much. No? I don't know. Чё она еще от меня хочет? Ой. Катя. Катя. What do you want? Something was... Может, этому позвонить дураку? Так, хакер Дэйв. Сейчас, чат. Yeah? Hey, it's me again, Kathy. I'm not sure what to do. Can't talk right now. In the middle of the game. Douche. Алло, BSGS. BSGS ушли без телефона. Да что ж такое? A printed picture of the strange smoky lights. It appears to have been taken somewhere in Conwell Woods. Now that I look at them, they remind me of something I picked up yesterday. Что-то, что я подобрала вчера. Брошюра! Матюшки! Wow, the church logo looks pretty similar to the smoky lights. I might have to visit them after all. Oh, hello there, Mildred. Hi yourself, Agatha. What? How'd you... Ugh, never mind. I know your social security number, too. Oh, God. Soon you'll start stealing my clothes and then walk around in them pretending to be me. Who says I haven't done that already? Okay, I admit that's pretty funny. So anyway, how did things go with Dave? Pretty good. I had to sabotage your computer. You had to what?
Oh, chill outie. It was just a tiny little thing. I just needed an excuse for the IT guy to come by so I could steal his password. Clyde? But he's so nice. Why'd you want to steal his password? It's a long story. Wow, they're hypnotic. Looks like a will-o'-the-wisp. You know, the spirit of the forest. Now that's just silly, Eileen. There has to be a more reasonable explanation for them. Hey, there's nothing silly about forest spirits. You should talk to Meadow, my Wiccan friend. She's really opened my eyes about these sort of things. Она так сильно хотела, чтобы не было ничего паранормального, но это невыполнимо. Isn't that the same Meadow who had an intimate relationship with a tree outside her dorm? Oh, come on. That was just a phase. Trust me, I've been through every phase in the book. That definitely isn't one of them. So, anyway, is there anything I can do to help? Well, my side of the room is starting to get a bit messy. There's always that. I meant with the investigation, silly. I guess you could try to find out more about these lights. Maybe figure out where that picture was taken. I know exactly where to start. Oh, and yeah, feel free to keep using my computer. I don't need it right now. All right, I think I'm gonna see if I can figure out a way to motivate Erica Wade to talk to me. Okie dokie. А мне-то что делать? Мне интернет не подключили. Hey, E, got a sec? Sure thing, Kathy. What's up? Поехали. Any ideas about what happened to my grandfather in '81? Beats me. Maybe he found what he was looking for. Or it found him. Did you just quote a tagline from one of those cheesy horror novels? Maybe. Больше информации. Ну, давай с конца начнем. What's your opinion on the Church of the Holy Trinity? They seem like an okay bunch to me. Just your regular old Christians. My kind of crowd. That's just it. They seem a bit too normal. And there's that logo, too. It could just be a coincidence, Kathy. The Holy Trinity is typically portrayed as a triangle. I don't believe in coincidences, E. I believe in action and reaction. Gee, you sound like a starship captain. Captain Rayne of the USS Dignity, here to save the galaxy. Oh, please, kill me now. What do you think of Lily Meyer's art? I actually looked her up this morning, and I couldn't find any records of her being recognized as an artist. Yeah, I doubt there was ever a chance for that to happen. Wade bought everything shortly after she died. I only got a chance to see this one picture. Wasn't all that bad, but nothing breathtaking. Well, maybe there's more to her art than meets the eye. Something Wade knew, and we're missing. Yeah, maybe. Any ideas how to get in touch with Charles Wade? His daughter is probably our best shot. There must be some way to get her on our side. Yeah. Either by convincing her or tricking her somehow. What do you think? Well, the nickname makes me think... I wonder what was so special. Well, besides her... I bet there's some secret about her. I should get back to the... Okie-dokie. Это все прекрасно, но я не понимаю, что нам делать. I have nowhere I need to go right now. Идти никуда не надо. Интернетов нет. Что я должна делать вообще? Пускай косынку.
You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. Нахрена нам вообще вот это делать? У нас не было ни одной претензии к этому голосу. А сейчас, оказывается, там нужно что-то сделать. Ну, фотография, понятно, она была пересвечена, а здесь что непонятно. Okay, Erica, Ой, wait. Let's see if we can't motivate you to hear me out. Аудасити. О, у меня флешбэк. Я когда видосы на YouTube выкладывала, я в Audacity постоянно чистила дорожки. Что мне нужно сделать? Мне, наверное, нужно взять голос мужика. И что? Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Что мы из этого должны сделать? Что это? Я вижу тебя, Катя, вижу тебя. Ой. What the hell? Жуть. Calm down, Kathy. Think. Just think. It has to be some sick joke left in the program by Dave. Yeah, that must be it. He is one twisted fuck. You people make me sick. We're never coming back. Может, надо написать перезвони мне? Ну, зачем? Call me back. Ну и перезвонит эта женщина бэк, и чё? Сейчас. А, смотри, тут можно прям слова выдергивать. I don't think I need to manipulate this particular voice recording. Вам закинуть. Да. Чувак чисто миллиардер, там спонсировал какие-то постройки в городе. Дочери звонит. Перезвони мне. Быстро. Здравствуй. О, значит, тут с этой записи надо работать. Или нет? I don't think I need... Ой, здравствуй, перезвони. I don't think I need to... Нет. Здравствуй. Это Чарльз.
Позвони. А где мне? А зачем мне? Тут нет мне. Позвони. Кэти Рейн. Ты. Слышь, надо в конце добавить. Чмо. Терять слово. Ну, перекидывать я не могу, да? Нет, значит, только с... Ой, тихо. Только с этой записью работаю. Здравствуй, позвони Кэти Рейн. Родила. Перезвони. Не, ну, короче, да, только в той озвучке. Я бы перезвонил, нет. Ну, норм, может, все. I should probably greet my intended recipient first. А как девочку зовут? Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. А где тут Эрика, например? Нет Эрики. Вы видите Эрику? А, вот Эрика, я нашла. Здравствуй, Эрика. Это Чарльз. Позвони Кэти Рейн. Пока. Almost. Just a few more tweaks. Ну. That should work. Здравствуй, Эрика. Это твой отец. Позвони Кэти Рейн и дай ей, что она хочет. Пока. Ну. Ни малейшего подозрения, в принципе, конечно. I'll just reuse the same tape and place the modified message at the end. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. Bye. All right, the forged message should now be at the end of the original tape. Не поняла. А, ладно, все, нормально. Ходим. Может, надо не так? Может, надо... Так. I'm having a hard... Это Максим из Сбербанка. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Hello, Erica. It's your father. Такой звук там клац на аудиозаписи будет. Bye. Оставьте сообщение после сигнала. Тишина, тишина, тишина. Чпок. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Hi, Erica. This is Kathy Rain.
I spoke to your father. He asked me to get in touch with you and said he would call ahead. You can reach me at 555-8352. Bye. Your move, Erica. Теперь Now мы будем that's целый some день out-of-the-box сидеть около thinking. Yep, just might be silly телефона. enough to work. Well, time for a break. Gotta eat something before I pass out. А Okie мы dokie. уже I'll stay here and keep digging. поели. All right, see you in a bit. А что ты будешь есть? Нам даже не покажут. Отстой. Hey. Hey! So, any progress with the search? Yeah, I was able to identify that flower. It's called the red scythe, or Rosea falcus. I discovered that there was a small nature reserve near Conwell Springs, which was established in '89. The red scythe is on their list of endangered plants. I made a photocopy of the botany book page in case you want it later. That's something. I should go check it out. Maybe I can narrow down the place where that picture was taken. My thoughts exactly. Here you go. The nature reserve is marked out on this map. Jeez, you've been busy. Well, you know, beats homework. Amen to that. And, good work, Eileen. Happy to help. So what... Oh, hang on. I'll go get that. Okie dokie. Меня бесит ее кидоки. Меня, в принципе, эта фраза бесит. Алло, ну. Hello? Хочешь мне ответить? This is Erica Wade calling for Kэти Рейн. Speaking. Miss Rain, this is terribly awkward. I realize now how rude I was before. I wanted to apologize and ask if there is anything I can do. Ну ладно. Apology accepted. You can start by Не, answering чау a few какао. questions. Кидоки не. What can you tell me about Mr. Wade? My father is a great man. He has so many ideas, so much left to realize, which makes it hurt so much more to see him like this. See him like what? The illness and everything, of course. Right. Yeah, it must be hard. Oh, yes, indeed. I wish he wouldn't be so stubborn with his treatment. He could go to any state-of-the-art hospital, but insists on being treated in that backwater clinic in Conwell Springs. The community clinic in the middle of town? Yes. It's like he's given up and is just waiting for the inevitable to happen. What do you know about Lily Meyer's art? Oh, that little girl had a twisted mind, let me tell you that. Oh, my father used to have a few pieces of hers in his collection. Horrible things. I couldn't understand why he ever decided to procure them in the first place. You say used to have. Did he get rid of the paintings? Oh, either that or he put them in storage somewhere. I haven't seen them for years. I never bothered to ask him why. Glad to be rid of them, quite frankly. Думаешь, чуть вода тут не разлилась? Да. Do you know anything about the Church of the Holy Trinity? It's the one and only church in Conwell Springs. I was baptized there, and I married my husband there. Anything out of the ordinary about them? Oh, not really. They seem like a typical church to me. Do you recognize the nickname Cocky? It may be an Air Force call sign. I can't say that I do. Father had many friends in the Air Force, but no one I can recall by that name. What do you know about Lily Myers? She was a young artist who lived somewhere in Conwell Springs. Killed herself, if I recall correctly. Dreadful thing. But other than that, not much. We never knew the family. Do you know anything about what happened to my grandfather that night in '81? Not really, no. But what I do know is how it destroyed Father. It did? Oh, yes. The two of them were great friends once. And when Joseph was hurt, they hadn't been talking for some time. Father always hoped they would be able to reconnect one day. He kept putting it off, believing they had time. But in the end, it never happened. So, what were things like back when they were still good friends? Oh, they were like peas in a pod.
always sharing their war stories and laughing together. In a way, Joseph became the uncle I never had. He was around a lot when Father went out on business trips. Later on, I even met you a few times, when you were just a baby. I don't remember any of that. Oh, no matter, you were so little then. Erica, I have to ask, why were you so defensive on the phone earlier when I tried to reach out? Oh, I don't know, Kathy. Our families haven't been in touch for a long time. I don't remember exactly when it happened, but we all started drifting apart. My guess is that it had to do with Father's growing wealth. Friendship needs Хотели отжать ваше богатство, конечно. What happened to your grandfather? Для дружбы нужны равные условия. Нифига себе. Father just couldn't bear seeing him like that, neither alive nor dead. Да пошли вы, высокомерные сволочи. Друзей по статусу не выбирают. Пока. Okay, that's all I needed. Very well. Feel free to call back if you have any more questions. Ой, какая она сразу. Feel free to call back. Alright, Wade is in Conwell Springs. He's being treated in the clinic. Мы поедем? That was Erica Wade. Her father is being treated at the clinic in Conwell Springs. Being treated? He's sick? Looks that way. Small miracle they managed to keep it out of the press. Yeah, I suppose you're returning to talk to him? It'll have to be tomorrow. It's quite late for that now. I suppose. Мы заспидранили Scrabble? второй день. Oh, you're so on. I will crush you. You're off your game today. Is everything all right? Это вид классный. Oh, shut up. I didn't get a lot of sleep last night. Oh, up late, thinking about your grandpa and everything? Not just that, I keep having this bad dream. Well, it's not exactly a dream, it's something that actually happened. Oh? What is it? I'm not sure I should tell you. You can trust me. Whatever it is, I promise I won't judge. Well, it's your funeral. So, I used to be 16 and also pregnant. Oh no, I broke it. Please go on. Well, seeing as how I don't actually have a 5-year-old, you can probably put 2 and 2 together. You had an abortion. Sure did. Major pain in the ass too, but hey, couldn't let that pregnancy go untreated. I'm glad you're telling me, but I really wish you hadn't done that, Kathy. Who was the, you know, the... I don't actually know his name. Could probably pick out his Johnson in the lineup, though. Oh, ew! Sorry. But yeah, you have to see that the situation wasn't great, parenthood-wise. I respect your decision, but you know how I feel about this. That guy up there, he's pro-life, and I'm with him. I get that. I gotta say, you're being really cool about this, E. I was expecting you to clutch your cross, flip the table, and storm off or something. I'm not a walking stereotype, you know. Says the red-headed nerd with the glasses. Ha ha. But Kathy, if you keep having that nightmare, perhaps you should talk to somebody about it. Maybe. But I doubt obsessing over it is very healthy either. Your turn, E. Oh, fine. Oh, I play apricot, orange. Yay, bingo. 67 points. Well, ain't that fucking peachy. At least it's not sour grapes. Touché.
A tainted one approaches. Привет. Is it time? Yes. Это A бабулина fire that гостиная, burns so кстати. bright. It is almost unbearable to see. Indeed. It seems the apple doesn't fall far from the tree. Shall we sculpt some flesh friends then? Deadly Premonition. Клацалки краба. Very well. I will attend to the threshold. Надо не семгу ставить, а селедку. Good morning, sunshine. Please tell me I dreamt all those Scrabble losses last night. 3 times in a row. Rub it in, why don't you? I'll just go strangle myself now. Осуждаем. Ни разу селедку не ела за свою жизнь. Ты чё? С Oh, твердой you. Don't be a sore картошечкой. loser. So what's the plan today? Mr. Ну или Wade is the селедку под plan. шубой. I'll head for the clinic right away. While I'm at it, I'm gonna check out the church and the nature reserve. Okie dokie. What can I do to help? Why don't you continue looking into the lights? I have a feeling they're the key to solving all of this. You could also look up the history of Conwell Springs in general, see if anything unusual has been going on. I'll get right on it. Great. Thanks, E. Oh, by the way, don't forget to check out the page I gave you about the red scythe. It's a pretty interesting flower. Right. Yeah. Можно я загадки порешаю? Я устала вас слушать. Правда, правда. Вообще надо будет закругляться скоро. It's a photocopy of a book page with information about the red scythe flower. Here's an interesting segment. Another interesting trait of the red scythe is the smell, which is familiar to that of a pepper. The pollen of the plant has also been known to cause hallucinations in concentrated amounts. Надышались. Native American tribes harvested and smoked the plant for that reason, but the flower never caught on as a modern recreational drug due to the difficulty of growing it. Мне Эл нравится, симпатичная. That looks like the town area itself. One of the oldest Air Force bases in the U.S. Grandpa was stationed there during the war. Conwell Lake, where Lily Myers met her demise. It's the nature reserve, where the smoky lights were photographed. Поехали. Route 70, leading back to the city. All right, I'm off. Peace out, E. Okie dokie. Good luck and see you later. Уж лучше покусики, чем окидоки. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, мы погнали в заповедник сначала. Франк, ну зачем? Я же на полном серьезе сказала, мне это не нравится. Такое детское поведение, назло что-то делать. Well, this is it. This is where the picture was taken. I'm not sure what I expected to find here. Цветок. I need to clear my head. Сейчас нанюхаешься, накуришься и все. Заживо пойдешь тут. Ой, это тот мужик. What the? Why, hello there. You have laid eyes on this dapper fellow once before, haven't you? Кто? Жесть. Вы видите это? Я так не думаю, мистер Чистюля, если не считать, что я видела ваше лицо на бутылке моющего средства. Nope, just no. I'd remember a creepy bald dude with makeup. Что он тебя убьет Memories лопатой? can deceive, Kathy. Dig deeper. Who are you? How do you know my name? Да. It is my calling to know people like you, those shackled by their past, yet yearning for change.
I feel strange. Ты нанюхилась It's the цветка. mending. I will try to facilitate. You're not real. I'm lying asleep in my bed right now. Focus, Kathy. Listen to the drowned girl. You mean Lily? What about her? She's the one who slipped away, filled with secrets. While she may be free in death, her cold, wet hands still trap many in painful ignorance. What is this, Woodstock Poetry Slam? Mind speaking like a normal person? I knew you wouldn't disappoint. I'm glad, given how much trouble I went through to be here. You see, my name was taken from me, so I claimed a color in its stead. The next time we meet, you'll know the exact hue of red. You're on the right path, Kathy. Follow your grandfather, and everything will work out in the end. Wait, what? How did I get here? Am I going crazy? Am I turning into mom? Семейная. Бабушка. Какая-то хрень была там. Oh, hello, dear. Glad to see you again so soon. Hi, Grandma. I just thought I'd drop by. Sure, hon. Stay as long as you'd like. Бабушка. Ко мне подходил какой-то мужик лысый в красном. There are a few things I need to ask you, Grandma. Бабушка. Very well, dear. Что у нее спросить? Do you know anything about this flower, Grandma? I can't say that I do. I remember seeing it growing in the woods, but I didn't think much of it at the time. I don't want to show her that. What do you see in this picture, Grandma? I have no idea, but it's quite an eerie display. Выглядит так, будто ее там изнасиловали. Ну-ка расскажи мне, что выдает тебе героиня этот факт. Мне вот просто интересно послушать эту бредовую мысль, как ты будешь ее разворачивать. Yeah, it was taken somewhere in that area. I found out that the flower in the picture matches a rare local species. Aren't you clever? Do let me know if you come across anything else. Бабуля супер милая. Но остальное мы показываем. I don't want to show. Бабушка просто похвалила, сказала, какой ты молодец. Бредовые мысли — это мой хлеб. Ну вот надо как-то, наверное, может, немножко их подконтролировать. А что мне делать? Поехали обратно. Зачем мне к бабушке-то? Вообще-то я хотела цветок сорвать, если чё. А, подожди, это же заповедник, там нельзя ничего срывать. Вот, блин. Ну ладно. Hello. Ну хотя бы листик. Creepy bald guy. Нельзя. Guess no one's home. That wasn't here before. Мы лопату еще заберем. Красный. Брат этой девочки утопшей рисует красного человека. Хороший он еще говорит. Хороший красный человек. A bald man dressed in red. Oh, creepy. Он ведь за ручку кого-то держит. Наверное, там мальчик будет. Почему он говорит, что он хороший? А вдруг этот красный человек довел до убийства девочку? Hey, is this shovel taken? Бери. Good enough for me. Прекрати, кураж. Прекрати, просто прекрати. Подожди, мы все-таки взяли лопату. Может, она выколупает этот цветочек? Это заповедник. Во мне борются две сущности. Одна правильная, другая бунтарская. Бунтарская говорит, давай выкопаем цветочки. А правильно говорит, ты что, это заповедник. Handy little shovel.
Not sure what I'd want to dig up there. Положила лопату в карман. Угу. Нет много чего в карманцах-то. Да все случаи жизни карманцы. Надо было... И не хочу в церковь. Нет, подожди. Забери меня отсюда. Нет! Назад. Hello, father. Просто долго будет. Greetings, my child. I'm glad you decided to come here. Yeah, but just so you know, I'm not here to join your church or anything. Oh, I would never assume that. Хотела мальчику показать рисунок. Good. So, with that out of the way, I have some questions. Anything you need. I'm Isaac Price. Kathy Rayne, but Могло I'm ли быть guessing you вообще figured другое that out имя для already. такого человека? I did. Rumors spread quickly around here. So how can I be of Ладно, service? давай постоим тут. Do you know anything about what happened to my grandfather in 81? It was the work of the devil, I'll say that much. Joseph was a kind man. He did not deserve such a fate. You heard my speech at the funeral, Kathy. I meant every word. He was a great man who did much good for this community. Did you know him personally? In a way, he and my father did charity work together. Joseph was around a lot when I was young. They collaborated on a few different projects for the homeless and for the troubled youth, among other things. So my grandfather was a member of the church? I wouldn't say that, no. He was a friend of the church, but he wasn't a religious man. He believed only in philanthropy. That being said, Joseph was the person who convinced me to become a priest. Really? Oh, yes. I was a teenager back then. Бунтовал. Full of rebellion, every fiber of my being wanting to distance myself from my father. Joseph made me realize my sinful pride and showed me how I should follow my heart, regardless of what others might think. And for that, I'm eternally grateful. Does the name Lily Myers mean anything to you? It does. Before I was ordained, I was a substitute teacher in her high school. Really? Did you know her personally? We weren't close. I only knew her as much as a teacher would know any student. All right, so how did she seem toward the end? For one, she started skipping school a lot. And when she did show up, she was absent-minded and moody. She always looked depressed and hunched down like she had the whole world on her shoulders. Any idea of what caused this change? Not a clue. All I know is, when she returned from that last summer break, she was a whole different person. Ты знаешь, что... I don't need to show him that. Do you know anyone who goes by the nickname Cocky? I have no idea. Sorry. What's your opinion on Charles Wade? No opinion. He used to be a prominent figure around here, but he doesn't appear much in town these days. Actually, he's in the community clinic Ты right чё now, растрепала-то? getting medical treatment. Тебе по секрету рассказали. I wonder if it's serious. Perhaps I should go talk to him. Nah. Even men like Charles Wade need a priest when they're nearing the end of the line. Do you know anything about Lily Myers' art? I saw a few pieces. Gorgeous work. Vibrant, surreal landscapes. When was this? Must have been mid-70s. The high school had open days with an art exhibition. So, this was some time before she changed, right? You didn't see any of her later work? No. By then, she started skipping art class completely, from what I heard. Maybe she was afraid of what she might draw. I hear it was Очень pretty легкий и twisted. хороший английский здесь. Could be. But alas, I suppose we will never know what was truly haunting her. Да слух I'm очень doing my хорошо best to find out. воспринимается. I don't believe the story to be as clear-cut as everyone makes it out to be. An unusual theory. How so? People have taken a particular interest in her art. I think there's more to it. I wouldn't read too much into it, my child. It happens to all dead artists with any talent to speak of. Care to tell me the history of the church? Вот
части с болтовней в квестах просто всегда были самыми скучными для меня, но это нужно сделать. Ну боже, как же много они трепаются. Back then, he made his living as a traveling salesman and was driving through this area as he had done so many times before. However, this day was different. My father held dark thoughts in his mind. He was angry, thinking of evil deeds, even considering swerving off the road into a rock and ending it all. Then suddenly, divine intervention. 3 bright lights appeared. The Father, the Son, and the Holy Ghost. The sign of God. This epiphany was the moment my father had been waiting for. He sold all of his belongings and took me and my brother to live with him here, in Conwell Springs. Soon thereafter, he built this church and started gathering followers. They began to refer to him as Father Bill. I take it that window up there resembles what he saw when he had this epiphany? Indeed. The stained glass window depicts the Holy Trinity, as witnessed by my father. Do you know exactly when or where this event took place? Why do you ask? Oh, just curious. It's a captivating story. Well, it was the spring of 1971, but my father never told anyone where. Okay, so what happened then? People flocked to Father Bill. He started teaching, writing scripture. The church flourished and continued to grow all the way up until his sudden death in 1983. That's when I stepped in to take leadership of the church. I take it that the church started declining after the death of Father Bill? Yes, naturally so. With such a magnetic personality, he was irreplaceable. But I assure you, the church is still very much thriving. Looks kinda empty to me. It's not really our peak hours. What's up with you handing out pamphlets at funerals then? Trying to reel people in at a weak moment? I'm going to assume you meant no disrespect, child. I'm simply providing divine guidance when it's needed the most. That's all I need for now, Father. May the Lord shine his light on you. Impressive window. There's no doubt about it. Those are the smoky lights. Ну всё. It's an altar. You know, the place where they put the sacrificed goats, kids, and other crap. И нозик краб. I really shouldn't. They might burn. Locked. Ну конечно, кто бы тебя туда пустил? Locked. Блин, наверное, ему можно что-то показать. Надо фотку показать ему. Hello, Isaac. I'm all... I could, but I think I have more to gain from a subtle strategy. I'll keep it to myself for now, until I know more about this church. I don't need to show him that. Do you recognize the men in this picture, Isaac? Only your grandfather. And that's just because I was given a similar picture at the service the other day. Do you know what this key opens? Каждому будешь ключ показывать. I'm afraid not, my child. А почему мы его бабушке не показали, кстати говоря? Самое логичное было бабушке показать. Не, по-моему, показывали. Мы показывали этот медичок и ключик. Она сказала, что она не знает, что это такое. I don't need to show. Okay, Father, do you know anything about this flower? No, my child. Nothing at all. Да, о чем с тобой разговаривать? Не знаешь ни цветы, ничего другого пока. Все. Дискету. Да зачем ему дискета вообще нужна? Я не хочу ехать в больницу, потому что там нужно будет много-много болтать. Поехали к мальчику, покажем ему рисунок, и на этом закончу. У меня уже глаза отмирают, уже 4,5 часа. Чайка!
Вообще мне нравится эта локация, потому что она жуткая. Я вот никак не могу удовлетворить свою потребность в каком-то жутком квесте. Не обязательно пиксельном. Просто в каком-нибудь жутком квесте с жуткой историей, который без призраков, без всех. Как закончить? Я только чай с рогаликами с корицей принес. А вот. Не делишься, поэтому заканчивать. Дай лопату. Handy little shovel. Не. Not sure what I'd want to... Да кого выкапывать-то? Ладно, я домой. Oh, it's you again. Come on. It's you again. А где? No Nathan today? Nah, haven't seen Nate all day. Probably out in the woods. Грим Фанданго, он не жуткий, он смешнявный. Блин, он ушел в лес, мать. Тебе не страшно, что он там где-то что-то, кого-то как-то... Looks like Nathan knows the strange red man. I need to talk to him about this. Буду. Is this how Nathan still sees himself? As a little boy? A bald man? Что ж, сорян. Вы прощены. Мать, надо Нейтана найти. I had a few more questions. Do you know who the red man is? Oh, that's just Nate's imaginary friend. The red man has been around ever since my boy was little. I see. So there's no actual person in town he could be referring to? No way! According to Nathan, the red man hasn't changed in 30 years. Да, давай признаемся. The red man actually exists. I met him in the forest. What? That's crazy talk. Stop kidding around. I am not in the mood. What's your opinion on the Мы Church of просто the Holy рассказываем всю Trinity? правду на случай, если Катю убьют. Все такие, господи, так она говорила правду. Чтобы им совестно стало. I think I'm gonna head off now. Sure thing, little cat. Come back anytime. Мы не пойдем мальчика искать. Мне кажется, если мы его сейчас не пойдем искать, он сдохнет. В этом лесу. Нам вообще нужна эта чайка? Мне кажется, она просто тут сидит. Еще и ржут. Давай окурка в нее стрельнем. Nah. I'm trying to cut down. I doubt this coin does any good there. I've learned the hard way that those things... Не знаю. Somebody around here is a chain smoker. There's a ton of... Ой. Thick, dense forest. What were you doing out there, Grandpa? Не знаю. Ладно, давайте на этом хватит. Чтоб чайка. Я думаю, что в целом есть неплохая вероятность пройти на следующий стрим ее. Мне кажется, она не супер длинная. Так, как уйти теперь отсюда? Выйти. Да. Вот. Ну, пока что не могу сказать, что либо супер скучно, либо супер хорошо. Нормально пока идет. Как они там закрутят историю, это надо, конечно, посмотреть, узнать, чем мы, в принципе, будем заниматься. Вот, да. Что я могу сказать? Спасибо вам за стрим, за компанию и поздравления. Отдельно спасибо ребятам, кто поддержал сегодня рублями. Такими хорошими и классными. Я реально завтра иду на ноготочки. Так что ждите фотку ноготочков в Дискорде. Будете знать, что вы проспонсировали эти ноготочки. И будет приятно.
Спасибо за знакомство с игрой, было классно. Ой, я рада это слышать, рада, что понравилось. Вот, встретимся с вами, скорее всего, в четверг. Подожди, что? Сегодня среда. Подожди, я немножко выбилась из своего обычного расписания. Теперь не понимаю, когда будет стрим. Ну, в общем, на этой неделе с вами встретимся, это точно. Возможно, как раз-таки не на выходных. Потому что вроде как ко мне приезжают на выходные. Вот. Так вот. Все. Еще раз спасибо за поздравления. Хорошего вам вечера. Пока-пока.